Céu azul, mar azul do hemisfério norte a sul, o planeta é perfeito. Verão, inverno, outono, primavera, linda esfera, olha que o mundo foi bem feito. Céu azul, mar azul do hemisfério norte a sul, o planeta é perfeito. Verão, inverno, outono, primavera, linda esfera, olha que o mundo foi bem feito. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Quem não gosta de uma noite de luar, de acordar à luz do sol ao som dos pássaros. Como é bom amar e ser amado, dar e receber e poder confiar. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. O mundo é como é, perfeito como é, como você quer mudar. O mundo é como é, perfeito como é, como você quer mudar. A ciência de idiotas, sabedoria é divina. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Continente, mar e sol, o planeta é perfeito. Verão, inverno, primavera, o planeta é perfeito. De acordar à luz do sol ao som dos pássaros. Como é bom amar e ser amado, dar e receber e poder confiar. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Céu azul,
Muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta cerimónia. Esperamos então a qualquer momento que dê entrada aqui na sala os representantes das várias instituições parceiras na organização deste evento. O Fundo Africano de Garantia, o Fundo Africano de Garantia, o Fundo Nórdico de Desenvolvimento, a CTA, Bom, enquanto aguardamos, vale lembrar então que esta é a 7ª edição da Green Finance Conference. O tema, como certamente já terão tido ocasião de acompanhar, será sobre a contribuição do setor privado africano para a realização do Acordo de Paris sobre o clima. Anuncio então a entrada aqui na sala do nosso presídio. Como dizia, então, esta é a 7ª edição da Green Finance Conference. Terá como tema a contribuição do setor privado africano para a realização do Acordo de Paris sobre o clima. Esta é uma iniciativa do Fundo Africano de Garantia e do Fundo Nórdico de Desenvolvimento em parceria com a Confederação das Associações Económicas Moçambicanas, que é a CTA. Este evento é a continuidade de outras 6 edições que tiveram lugar em igual número de países, nomeadamente o Quênia, a Zâmbia, o Ghana, o Senegal, a Costa do Marfim e o Benin, portanto, sendo que Moçambique é o 7º país a acolher este evento. O programa do nosso evento vai compreender vários momentos. Vamos ter a exibição do vídeo que explica a essência deste evento, depois seguirão os discursos de abertura, depois a foto família, e o painel de alto nível que vai falar sobre o papel do governo e dos parceiros de desenvolvimento na abordagem dos desafios da transição energética. Vamos depois ter uma apresentação da Clean Cooking Alliance e o intervalo para café. Após o intervalo vamos ter um segundo painel que vai falar sobre o papel das instituições financeiras na facilitação do acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas com projetos verdes. E o último painel que vai fechar esta sessão do dia de hoje será sobre os desafios e oportunidades no acesso às finanças verdes. Vamos então começar este momento com a exibição do vídeo que explica a essência deste evento. Vou pedir então a nossa realização aí para projetar o vídeo. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities.
In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. Para as notas introdutórias sobre esta conferência, queria convidar agora o CEO do Grupo Africano, do Grupo Africano de Garantia, o Sr. Julius Ngaka. Good morning, everyone. So it's a pleasure to be here today for this event. You know, we are here in Maputo for 3 days. The first day is the Green Finance Conference, and tomorrow we'll have our board meeting. So all the board members and the management of the African Guarantee Fund, they are here in Maputo, and I would say for most of us, it's the first time in Mozambique, and we really like the place, and we wish that we'll come back again here very soon, because we have been discussing with a lot of partners on the business we can develop here starting in 2023. And then on the last day, we have the Afua breakfast. So you see there are two thematic that we really want to develop during our journey here in Mozambique. So the first one I would say is green finance, and the second one is women finance. And we do believe that to achieve the SDGs, these are the two critical components, you know, on one side, climate, on the other side, women. When we see what has been the consequence, you know, on the drought, on the climate warming, on the global warming in Africa, a study has shown that the GDP is affected like between 5 to 15% in terms of reduction of the GDP. So it's becoming really critical. It's very critical. What we want is a growth, but we want a growth that is sustainable. We also want a growth that is equitable. So once again, thank you for being here, and I hope that you will enjoy the conference, the Green Conference today, and then we will see you here again on Friday for the Women Conference. So thank you very much. O setor financeiro joga papel-chave na promoção da economia verde e por isso estão aqui representados vários bancos e instituições financeiras no geral, e precisamente para dar voz a estas instituições vou convidar o vice-presidente da Associação dos Bancos para também tomar a palavra. Muito bom dia a todos. Em nome da Associação Moçambicana de Bancos, transmitir um grande gosto de estarmos aqui hoje e, portanto, temos que agradecer aos organizadores a oportunidade que nos concedem. E num registro mais formal, farei uma pequena intervenção em nome da AMB, começando por me dirigir aos senhores membros do Governo aqui presentes, Excelências, senhores representantes do Corpo Diplomático acreditado em Moçambique, Excelências, senhor representante do Nordic Development Fund, senhores representantes do Fundo Africano de Garantia, senhores representantes das várias instituições financeiras aqui presentes, e vejo que estão aqui algumas, felizmente, digníssimos convidados, senhores representantes da FSD-MOS, a doutora Celina Macombe, que quem tive a oportunidade já de cumprimentar, o Sr. Presidente da CTA, também que já tive a oportunidade de cumprimentar. Portanto, digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Constitui uma honra para a Associação Moçambicana de Bancos participar hoje aqui na Green Finance Conference,
Começaria por agradecer ao Fundo Africano de Garantia e ao Fundo Nórdico de Desenvolvimento pelo convite que nos endereçou. Reunimos neste prestigioso evento num contexto em que enfrentamos uma dura realidade a nível mundial. Com efeito, como sabem, os presentes sabem bem isso, melhor do que ninguém, uma série de acontecimentos globais sucessivos e políticas macroeconómicas sem precedentes combinaram-se, por assim dizer, levando todo o desenvolvimento e o crescimento económico de vários anos a um período de crise sem um fim, diria, totalmente evidente. Para além disso, vislumbram-se concorrentemente outros desafios para a economia global, cujos efeitos sentimos de forma crescente, com especial intensidade em Moçambique. Estamos, por isso, a falar das alterações climáticas que, de facto, temos vindo a sofrer em Moçambique. Só por referência, e por referência ao ano 2015, o índice da German Watch, organização não governamental que registra os acontecimentos extremos em 180 países, colocou Moçambique como o país mais afetado por fenómenos climáticos, com cerca de, digamos, à referência que dei, de 2015, cerca de 351 mortes, ou mais de 350 mortes, atribuíveis aos ditos fenómenos extremos, e dados estimados também à data de cerca de 500 milhões de dólares, portanto um valor significativo. No setor bancário, onde o risco é gerido, anulado ou mitigado e onde cada crise é antecipada, avaliada e contabilizada, esta nova realidade conduz-nos à necessidade de criar soluções que nos apoiem na mitigação dos impactos nas nossas economias e nos nossos negócios e leva-nos a um necessário esforço de inovação com vista a garantir um desenvolvimento sustentável para a presente geração e para as gerações futuras. Coincidentemente, esta temática que vamos abordar aqui neste seminário, neste encontro de alto nível, a temática ambiental não poderia ser mais atual na presente semana em que nos encontramos. Com efeito, encontramos no rescaldo do COP27, que terminou há dias no continente africano, na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, e onde foi alcançado, como bem sabem, pela primeira vez, um acordo sobre o conceito de financiamento de perdas e danos, um mecanismo financeiro que ajudará a mitigar impactos extremos com a perda de terras ou de vidas em países onde se verifica um maior risco de impacto das alterações climáticas, como é o caso de Moçambique. Utilizar os sistemas financeiros para combater os impactos ambientais constitui um conceito relativamente novo, mas que tem vindo a ganhar atração nos últimos anos. O financiamento aprovado no referido COP27 constitui um exemplo de mecanismo de financiamento onde os países mais poluidores compensam os países de maior risco e com menor desenvolvimento. Acresce que, com a finalidade de atingir os objetivos dos Acordos de Paris, os presentes bem conhecem, onde foi estabelecido um objetivo de longo prazo manter-se um aumento da temperatura global em menos de 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais, portanto, acentuam a nossa convicção de que devemos agir agora. Como é sabido, a mudança é sempre difícil, mas estamos convictos que temos de atuar para reduzir as emissões poluentes e aumentar a sustentabilidade do nosso desenvolvimento. Uma das formas corretas de o fazer será através de investimentos conscientes que nos ajudem a atingir estes nossos objetivos. O setor financeiro, que tem estado sempre na vanguarda do desenvolvimento de soluções para os diferentes setores da economia, identificou o financiamento verde como um poderoso instrumento para a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Os mecanismos de financiamento verde têm a capacidade de beneficiar o clima, beneficiar a economia, oferecendo uma gama de opções destinadas aos atores individuais, comunitários e, obviamente, empresariais. Investindo hoje na transição para economias com baixo teor de carbono, podemos não só falar da proteção ambiental, mas também do crescimento económico, da criação de emprego, da inclusão social e estou a falar de todos estes conceitos, digamos, para as próximas gerações. Minhas senhoras e meus senhores, os cerca de 20 associados da AMB, Associação Moçambicana de Bancos, orgulham-se de poder contribuir para um melhor esclarecimento das questões antes enunciadas, junto do Governo ou das instituições públicas e privadas e da sociedade em geral, uma vez que identificamos o financiamento verde como uma das ferramentas que podem apoiar na construção de um desenvolvimento mais sustentável
e uma transição para uma economia menos poluidora. Estamos certos que nesta conferência serão tratados temas que dizem respeito ao desenvolvimento das várias áreas e dos vários setores, como a energia, a transição energética, o tema da logística, o tema dos transportes, enfim, etc., e entre outros. E através da AMB estamos disponíveis para a divulgação de novas abordagens e a apresentação de novas ferramentas para o setor financeiro, apoiar as grandes, as médias e as pequenas empresas, num objetivo último de alcançar uma economia mais verde, uma economia mais inclusiva e mais resiliente para Moçambique. Termino para dar nota de que contamos muito, nós na AMB, com o apoio e a colaboração das instituições hoje aqui presentes e aqui representadas, quer sejam públicas, privadas e não governamentais, que deverão, de facto, apoiar no estudo, na estruturação e na disponibilização de facilidades de crédito adequadas aos propósitos que acabei de enunciar. Uma economia mais verde, mais inclusiva e mais resiliente. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. De seguida, queria convidar o representante do Fundo Nórdico para o Desenvolvimento, também um dos parceiros desta iniciativa, o Sr. Stanwyck Bolesso. I hope that I spelled very well your name. Bom dia a todos. This is the extent of my Portuguese, so I will switch to English. Good morning, everyone. It's a pleasure being here. My name is Boleslav Stavitsky, and I represent the Nordic Development Fund, which is an investor, it is a shareholder in the African Guarantee Fund. The objective of the Nordic Development Fund is to catalyze investments, is to incentivize capital flows into green investments. So we would like to catalyze green finance by providing catalytic finance, by de-risking investments in those areas which contribute to sustainable economic development. So for us it was a natural decision to become a shareholder in the African Guarantee Fund because we saw AGF as an instrument, effectively, that we could use to catalyze capital flows into green investments by introducing solutions to financial institutions which would de-risk their investments, which would reduce their exposure, while at the same time creating portfolios, loan portfolios, investment portfolios within the area of green investments. So, of course, the objectives are clear, both for NDF and AGF in this regard. And the reason why we are doing this is because we understand and we recognize and appreciate the various challenges which SMEs face when it comes to accessing finance. These range from not having enough collateral which obviously leads to high cost of capital for those SMEs because they are seen as risky. So by issuing guarantees, we effectively reduce that risk for partner finance institutions, and by doing so, we incentivize them to invest in green finance or in green investments. So AGF is really offering practical solutions which catalyze capital flows to SMEs across the African continent. And Mozambique is going to be no exception here. Our ambition is to catalyze financial flows, capital flows to SMEs in the green space. And we have a number of years of experience where we draw on our experience, lessons learned from other markets, which obviously is going to be beneficial as we expand our operations, our partnerships here in Mozambique.
I would like to stress that the Nordic Development Fund isn't a romantic investor that only looks at the environmental sustainability, that only looks at the Paris agreements and the various objectives that are set out in the Paris Agreement. We believe that what we are doing, and we know that what we are doing is sustainable, is also financially sustainable. So this is really the reason why I'm here today, but this is also the reason why you are here today, to be able to access finance for sustainable growth of green SMEs. So with this, I would like to thank you, and I hope that we are going to have fruitful deliberations today. Thank you. De seguida, queria convidar o presidente da CTA, como o título sugere, falamos da contribuição do setor privado para a realização do Acordo de Paris. Portanto, qual é o papel que o setor privado pode jogar na economia, nas finanças verdes em particular? Vamos então dar a oportunidade ao presidente da CTA. Muito bom dia e obrigado ao nosso mestre de hoje, Dr. Jeremias Langa. Queria começar por saudar a todos aqui presentes, o setor financeiro em particular que está em massa, e também agradecendo por ter ajudado a CTA a receber esta honrosa visita dos nossos parceiros, setor financeiro, que é tanto a ansiedade de todos nós como empresários em encontrar soluções alternativas para o desempenho da nossa economia. Reconhecendo e felicitando a nossa parceira e amiga, professora Celina Macom, por ter sido indicado para o PCA do banco Standard Bank. Quero contar conosco, vamos dar a nossa abnegada colaboração para o sucesso da vossa missão. Amigos, doutora Aguiar, em nome da Associação de Bancos, igualmente aos nossos parceiros aqui visitantes, e todo o protocolo observado, muito bom dia. Com satisfação que participamos nesta 7ª conferência do Green Finance como parceiros, com uma temática relativa à contribuição do setor privado africano para a aceleração do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. Entendemos que a realização deste evento constitui uma oportunidade para juntos, governo, setor privado e parceiros, refletirmos sobre como salvaguardar o equilíbrio entre a industrialização e a necessidade de assegurar a sustentabilidade do nosso planeta. Igualmente, esta conferência acontece no momento em que Sua Excelência, a Presidente da República, se juntou numa importante reflexão fora do país sobre esta temática, mas também Sua Excelência António Guterres pediu durante o COP27, tanto a COP27, um pacote entre os países para evitar aquilo que chamou de catástrofe climática. Nesta conferência apelou-se também para a efetividade do Acordo de Paris de, a partir de 2020, 100 bilhões de dólares norte-americanos seriam alocados para os países em desenvolvimento para financiar ações de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Ora, a nossa confederação, a CTA, enquanto interlocutor do setor privado do país, do trabalho que realizou sobre o impacto dos ciclones Idai e Kenneth, está na zona centro e norte do país, apurou que as empresas tiveram perdas e prejuízos acumulados de cerca de 1,6 mil milhões de dólares norte-americanos, onde o país
mostrou-se cada vez mais vulnerável a mudanças climáticas e a estes eventos extremos. Neste âmbito, temos promovido o uso de energia e tecnologia que é amiga do ambiente no processo produtivo em todos os setores da atividade econômica como elemento fundamental para minimizar o efeito negativo sobre o ambiente na nossa atividade empresarial e industrial. Caras e caros, em países como o nosso, Moçambique, um dos principais constrangimentos das pequenas e médias empresas, se debatem para o uso de tecnologia e outros meios de produção de amigas do ambiente, é o caso tanto do acesso ao financiamento. Para poder responder a esse desafio, a CTE tem vindo a trabalhar com vários parceiros para mobilizar fontes alternativas de financiamento. Nesse sentido, queremos endereçar ser oportuna tanto o início da colaboração com a EGF. Ainda nesse espírito, na semana passada, participamos de uma missão empresarial para outras latitudes, nomeadamente Finlândia, que foi, portanto, integrada na comitiva de Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, em que firmamos compromissos com a Finnish Fund for Industrial Cooperation e a Finland Business Chamber sobre as possíveis soluções de financiamento das iniciativas com teor de desenvolvimento sustentável, tratamento de resíduos sólidos e projetos na área de biocombustíveis como forma de redução das emissões do dióxido de carbono. Um pequeno parêntese sobre como o setor privado, como o empresário pode saber eleger uma oportunidade de negócio. Na Finlândia, notei que as indústrias que produzem energia estão aflitas, estão à procura de lixo. Nas nossas latitudes, em Moçambique, o lixo está a matar pessoas. Então, se formos a ver, para o caso da Finlândia, é possível usar o lixo para não afetar o ambiente, mas também beneficiar a economia. Nós temos lixos, estamos à procura também de aumentar o acesso à energia, tanto energia mais acessível. Estamos a falar também de custos, olhando para aquilo que é o per capita em Moçambique. Portanto, penso que esta reunião aqui no nosso quarto acontece numa boa altura para vermos sobre como gerir o lixo e como o lixo pode ser uma oportunidade para fazer energia e beneficiar as comunidades. Quando eu dizia que enquanto Moçambique o lixo mata pessoas, não é tanto só o nível de emissão afetar o ambiente, mas é também a forma como gerimos que pode encher tanto um espaço sanitário capaz de afetar aquilo que é a vida humana, tanto derramando, arrastando solos sólidos. De igual modo, espelhando o nosso compromisso com o desenvolvimento de projetos amigos do ambiente, na última edição da nossa Conferência Anual do Setor Privado, foram apreciados no montante de 100 milhões de dólares norte-americanos nas áreas de reflorestamento, energias renováveis e reciclagem com foco para a zona norte e centro do país, locais que são mais vulneráveis às mudanças climáticas no país. Para além destas iniciativas, temos encorajado e acompanhado com satisfação a implementação pelo país de projetos empresariais que privilegiam o uso de energias renováveis, como é o caso
da recente central elétrica de Meteor, considerada o maior projeto de energia solar no país, bem assim da iniciativa do projeto MOSPAC, de primar pelo uso de energia renovável no seu processo de expansão. O engajamento do nosso setor privado tem se manifestado também através da disponibilização de tecnologias e serviços de abastecimento de água, saneamento e irrigação resilientes a mudanças climáticas, bem como na oferta de soluções com vista a reduzir a ineficiência e promoção da reciclagem de resíduos industriais e domésticos nas empresas do setor extrativo, como são os casos da Kenmad, da Total Energies, que enverdaram pela política do baixo carbono e eficiência energética. No capítulo das reformas e atividade do setor, como resultado do nosso diálogo público-privado com o governo, nós assistimos à aprovação de importantes reformas com destaque para a revisão da Lei de Eletricidade e Regulamento para o acesso da energia fora da rede que flexibilizam os procedimentos, tempo, custo, o que aumenta as perspectivas de negócios e engajamento do setor privado na agenda do clima. Como setor privado, também assistimos e, com sucesso, foi criada uma Câmara de Energia em Moçambique, representada por um colega que depois teremos a oportunidade de conhecer. Ainda assim, no quadro da discussão do pacote de medidas para a aceleração econômica, retiramos a nossa posição da necessidade de assegurarmos um quadro fiscal que sirva de incentivo para a prossecução de projetos de investimentos sustentáveis. Nesse sentido, no âmbito da revisão do Código de Imposto sobre o consumo específico, chamamos a atenção para uma abordagem progressista no que diz respeito ao banimento de embalagens plásticos, devendo assegurar que as empresas tenham benefício de recolher os resíduos da sua responsabilidade. Antes de terminar, gostaria então de convidar o nosso colega, que é presidente da Câmara de Energia, para ser apresentado, que é o caso do Florival Mucava aqui presente. Portanto, a nossa resposta sobre a busca de soluções que nos ajudem a produzir mais, mas poupando o dióxido de carbono, então nós elegemos também criar uma associação, tendo em conta que a nossa confederação é a umbrella de todo o setor privado de Moçambique e representa todas as associações econômicas. Então, esse é que é o colega que preside a Câmara de Comércio, a Câmara de Gás e Energia. Obrigado, senhor. A todos, muito obrigado pela oportunidade e auguro que a nossa reflexão sobre o ambiente, sobre a economia, possa surtir efeitos desejados aos nossos visitantes. Sintam-se em Moçambique, sintam-se em vossa casa e declaramos aberta esta sessão sobre a 7ª edição, portanto, Green Finance Conference. Muito obrigado. Muito bem. Esta conferência, como deu para perceber, é organizada pelo Fundo Africano de Garantia e, precisamente, queria convidar o chairman desta organização, o Sr. Félix Bikpo, para também dirigir algumas palavras aos presentes, por favor. My brother opened already, I shouldn't speak after. But I would like to say thank you to you. It was a very good speech.
giving a very wide view of the environment of growing in your country. We are very happy. I can see, thank you to the CEO for choosing Mozambique. I think it's the right place to be. So my dear brother, for President of the CTA, I see also as representative of the Banking Association. The Board of Directors of AGF is here, thank you. My group CEO is just close to me, reminding me what to say. Don't worry, I'll be short. Thank you. Thank you to Bolek. We came from, where are you from? Helsinki. But where are you from? Originally? Yeah. Stockholm and Poland. Okay, you see where it's from. Climate change. Problem is there. So we need to change the climate here for them to be able to be okay there. That's the purpose of all of that. Dear friend from the press, thank you very much for being here. Brothers and friends from the financial sector of Mozambique, I can see all of you. Thank you for this honor. It is always difficult to come after all these speeches because time is now short. We want to go to the subject very quickly, but let me say something that I think is important. It is my great pleasure to welcome all of you to the official opening of the Green Finance Conference and trainings in this beautiful city of Maputo. That's the first time I'm coming here. Anytime I come, I'm happy. Next time, maybe I'll stay here longer, promise. This is, as Bolek and Jules rightly said, the 7th edition of the Green Conference that the African Guarantee Fund has been holding across the continent in partnership with NDF. And I would like to begin by conveying my sincere gratitude to the government of Mozambique that really welcomed us. Since you are here, everything's okay. And thank you very much. Your presence here also is a testimony of the fact that sustainable economic development is indeed a priority for your country. And your number you gave us was clear. I also extend my sincere gratitude to Mozambique Banker Associations and the Confederation and all the associations working toward climate change that are in this room. The financial institution plays a critical role in supporting green SME to enable them to drive a sustainable economic growth in Mozambique. I welcome all the representatives of FI, and I trust that you will be reviewing your product to incorporate targeted lending to green SME after what you are hearing today. I would like to acknowledge all the keynote speakers and panelists who will be steering today's discussion. I also welcome the management of AGF, the staff led by Jules Ngakam, our group CEO, who organized all of that. Thank you very much, Jules. It was a good initiative and well organized. Finally, my utmost appreciation to the representative of KfW, and Marcus in the room, and AGF Board of Directors present here today to support this conference. Holding also our board meeting here in Maputo certainly shows our commitment to Mozambique. And it's not just because we wanted to travel. It's a bit far from where we are coming, but it's because the basis that we are finding here after Kenya makes sense for us to come and to let the world and the continent know what is being done and continue from here. Ladies and gentlemen, an initiative of the Danish government through DANIDA and IFU, the Spanish government through ICID and the African Development Bank, AGF was created in 2011 and started its operation in 2012. AGF was later joined by the French government via AFD and FISIA, the Nordic Development Fund, as explained by Bolek shortly, and the KfW recently. We are also sponsored by the Global Affairs of Canada, Proparco, USAID, and West Africa Trade and Investment Hub. Since inception, there has been a consensus among the shareholders of AGF to recognize a strong correlation between the sustainability of Africa's economic growth that we are striving for
energy consumption, and environmental issue at large. Across the continent, insufficient supply of energy affects all aspects of development, particularly social, economic, environmental, as well as the real quality of life. It is for these reasons that AGF established a green guarantee facility in 2016 with the aim of enhancing access to finance for climate and green growth-oriented SMEs, and to build knowledge and capacity of banks across Africa to enable them scaling up lending to the green economy. The Green Guarantee Facility is expected to bring direct benefit in terms of climate change, mitigation and adaptation, as well as sustainable employment, poverty reduction, and gender inclusion. The Green Guarantee Facility was deployed with the support of NGF. It was a long debate, and finally, as you rightly said, the real channels that you found to be able to attack this was AGF, and thank you very much, NGF. NGF support to AGF was packed in two parallel financing instruments. Full risk-taking as direct support to the Green Guarantee Facility structured as a shareholding equity, and a complementary technical assistance support provided in the form of grant to fund the capacity building of partner financial institutions. In short, access to finance is one way, but knowing how to use this money that is providing to you, knowing how to build the capacity of this institution in this new risk is equally important. That is the role of the capacity building that we couple at AGF. When you come to AGF, it's not just to get a guarantee paper and you go. We come also to see how we can together mitigate this risk. And capacity building is what we found to be able to do it. So, know it. We are not a capacity building institution, no. But we are a provider of capacity building, provider for capacity. Africa private sector has an essential role to play in implementing the measures required to combat climate change. We must strive to meet the goals I laid out in the Paris Agreement on climate change in order to foster an environmentally sustainable and responsible economic development across the continent, especially in Mozambique. Yes, the full implementation of the Paris Agreement in Africa requires active participation of the private sector, as you rightly said, especially small and medium enterprise. The ability to mitigate the environmental impact of the operations, reduce emission, and is a major determinant of Africa in meeting its objective under the Paris Agreement. Africa has no choice but to maximize the use of its local financial resources in order to attain energy security, foster industrialization, and ensure climate sustainability. This is what the African Guarantee Fund aims to achieve. Ladies and gentlemen, this is really our objective across the continent as we implement the Green Guarantee Facility. AGF has prioritized its approach to support lending institutions in financing the transition to a low carbon economy and to unlock the potential of green entrepreneurs. Green lending represents a great opportunity. Green lending represents a great opportunity, allowing bank and non-banks financial institutions to achieve a combination of investment return and a sustainable impact. Going forward, it will be difficult to also be appraised based on your return on equity. I was telling somewhere if jurors when we were in New York, we say if New York Stock Exchange or any stock exchange, we found a way to incorporate in the value of the shares of a company, the return, let's say the social return, that maybe will change the way we see the world. Not just only financial return, but what impact do we have socially? This is the way we are going, and this is the aim of our company, AGF,
to try to change the mindset, to try to change the way we are doing things for us to be able to be alive in 100 years, maybe not us, but some other people, in 100 years, in 25 years, and whatever, in a better environment, the way we look for the money to be as to change, including social impact, climate change impact, etc., etc. In addition, AGF, through its capacity development assistance, provides tailored capacity building support for both PFI and SME to develop a green lending portfolio and bring SME projects to fruition, respectively. We are pleased that the retraining here in Mozambique will kick off tomorrow, as Jules reminded us, in Bilene, and we look forward to a fruitful session with a partner here. As we embark in this journey of fostering a greener economy in Mozambique, we are very optimistic that the long-term impact will be significant and will drive the growth of Mozambique economy and going the Africa one. Let me conclude, and I would like at this stage to sincerely thank our current partner, all the banks and non-bank financial institutions in Mozambique who had confidence in us and decided to finance the SME sector with our support. We are looking forward to significantly increase our presence here, to partner with more financial institutions here in Mozambique to enable them to provide the much needed financing to tackle the ongoing climate change. We also look forward to working with the government of Mozambique to develop specific programs and products that will foster a sustainable economic empowerment. I wish all participants, financial institutions, and SME a very successful conference and subsequent training with open discussion and information sharing. I cannot open what is already open, so it's already open. I just want to thank very much each of you for gracing this important conference with your presence. And I would like to particularly thank my brother, President of CTA, for what you are doing for us, how you welcome us, your hospitality, and the spirit that you put on this conference. Obrigado. Thank you. Aberta então oficialmente esta conferência, terminada a primeira parte dedicada aos discursos, vamos seguidamente para a parte dos painéis, mas antes disso queria convidar a todos que vieram aqui fazer os seus discursos para uma foto de família para a posteridade. Por favor, queria então convidar o CEO do Grupo do Fundo Africano de Garantia, Mr. Jules Ngaka, o vice-presidente da Associação dos Bancos, também queria convidá-los por aqui, o representante do Fundo Nórdico para o Desenvolvimento, também queria convidar aqui o presidente da CTA, o chairman do Fundo Africano de Garantia, igualmente. Okay. Terminada a foto de família, queria convidar os painelistas do primeiro painel. Vamos discutir o papel do governo e dos parceiros de desenvolvimento na abordagem dos desafios da transição energética. Queria convidar então aqui para o painel o
o CEO do Fundo Africano de Desenvolvimento, Mr. Jules Ngakam. Please join in the stage. O representante também do Fundo Nórdico para o Desenvolvimento, Mr. Stawik Boelewski. A secretária permanente do Ministério do Ambiente, a senhora Emília Dick Fumo, já está aí. Tudo bem, é a representante neste caso, não é? Bom, neste... Alô, alô? Alô? Um, dois. Neste primeiro painel vamos refletir sobre o papel do Governo e dos parceiros de desenvolvimento na abordagem dos desafios da transição energética. Eu queria começar aqui então pelo CEO do Fundo Africano de Garantia, Mr. Jules Ngakam. Let me make a question in English in order to understand quickly. Nowadays everybody are talking about green finance. It's in fashion. Okay. What we are talking, what we actually talking about when we talk about green finance? What do you actually aim to achieve? And most important, what concrete steps can AGF take to facilitate to the growth of the green finance? Yeah, thank you for this question. You can hear me. Yeah, so green finance is a very critical component, when it comes to financing the SME in Africa. Green is mainly about the Paris Climate Agreement. It all comes to the issue about pollution, about the production of the CO2. So what we want to achieve is mainly to see how we can reduce the volume of CO2 that is produced. And the approach that we have at AGF, we see that in two areas. First of all, at the supply level and at the demand level. So when we talk about the supply, it's supply about all the green equipment, all the green technology. So there we want to be able to support all the SMEs or all the companies that are in that space. And when we talk about the demand, now is the consumption of this equipment or the consumption of this solution. So if I take, for example, on the energy space, which is a very big component when it comes to green, and this is mainly on the renewable space. So on one side, you have the producer of energy, and on the other side, you have the consumer. So what AGF is trying to do is to see how we can support the SME that are involved in the production of clean energy, at the same time as the SME that are involved on the consumption of clean energy. So how can they adapt the way they operate, to consume this energy in an efficient way? And I do believe that when it comes to green, there are three main barriers that I would say the SME or the ecosystem in a general sense is facing. I would say the first one is the knowledge barrier. So, and this is where awareness is very key. It's very key. And thanks also to the contribution that we have received from NGF, we can organize trainings, technical assistance, to raise this type of awareness. So knowledge barrier is a big one. We have the infrastructure barrier. I think this is even the biggest that we are facing in Africa on the infrastructure side. We talk about the green energy, but at the same time, we need to have technology to be able to store all the energy that is produced. We need to have also all this infrastructure to be able to distribute the energy. So storage infrastructure, distribution infrastructure is also a challenge. I would say the last one is financial barrier. But financial is kind of globally because, when it comes to knowledge barrier, to bridge that gap, we need finance. When it comes to infrastructure, we also need finance.
But I would say infrastructure will mainly go to the policymaker, to the government. But knowledge and access to finance, this is where AGF and the financial sector can play a huge role. So our goal is to find a way, to be able to bridge that knowledge gap at the same time as the financing gap. Mr. Boleros, from Nordic Development Fund, my question is, what is your experience in supporting green financing initiative in Africa and in global? Thank you for this question. So one of the obvious experiences is obviously our collaboration with the African Guarantee Fund, which we find a very fruitful and impactful collaboration when it comes to catalyzing capital flows into green investments. But this is obviously not our only experience in Africa or beyond. We are actively engaged in working with governments across Africa, including the current collaboration that we have with the government of Rwanda in designing and setting up and establishing a green bank, the Rwanda Green Investment Facility, that was recently announced by President Kagame in Sharm el-Sheikh, which is going to be capitalized with funding from the Green Climate Fund, but also from other sources. So our experience really stretches from the design of structures, design of organizations which trigger or which catalyze capital flows into green investments, through to a direct engagement as shareholders in the African Guarantee Fund, for example, in institutions which actually design the solutions, such as guarantees, that catalyze those capital flows. But also, this is something that both Jules mentioned as well as the chairman, also setting up structures which educate and train the various actors in this ecosystem, that is the partner finance institutions, but also the SMEs, about assessing the risk of green investments, understanding how one can access finance in efficient ways. So really our experience ranges from, as I said, designing structures through shareholding equity positions in various organizations, to setting up those technical assistance facilities which capacitate partners and various stakeholders in this ecosystem, so that these investment flows can be catalyzed. Muito bem, vou falar agora com a representante da Secretaria Permanente do Ministério do Ambiente, em português nos entendemos, não é? A questão que eu queria colocar é que tipo de políticas e de quadro legal é que o Governo está a criar para incentivar investimentos em iniciativas favoráveis ao clima, a este tipo de plataformas financeiras para financiamento ao setor da economia. A todos e todas. Sou mesmo representante do Ministério, não sou secretária permanente. Sobre a questão, que tipo de políticas que o governo cria para incentivar? Foi mencionado num dos discursos que temos a política de revitalização da economia, que visa melhorar o desempenho econômico do país. Na área de mudanças climáticas, nós criamos várias políticas e os programas. Um deles é
contribuição nacionalmente determinada, que define que tipo de atividades e ações deveríamos fazer como país para podermos reduzir as nossas emissões. Sabemos que Moçambique tem emissões bastante reduzidas comparando com outros países, mas não quer dizer que não podemos melhorar mais ainda o nosso desempenho, especialmente na área de transportes, na área de gestão de florestas, na área de energias. Embora as nossas energias, a maioria delas provém de recursos renováveis, mas praticamente só uma empresa que usa energia que provém de uso de carvão mineral, e tem poucas que usam carvão mineral para seu processo de produção, e a maioria usa energias renováveis que vêm de hidroelétricas ou energias solares. Mas, de novo, não quer dizer que não podemos melhorar o nosso desempenho, por isso o país engrenou no desenvolvimento de mais barragens, como, por exemplo, um Pandancua, que está prevista para aumentar a nossa capacidade. Temos um atlas de energias renováveis que nos mostra onde nós podemos investir, em que tipo de energias renováveis, e sem dúvida que podemos nos tornar como país num hub energético para toda a região da África Austral. E o governo apoia fortemente a participação do setor privado. Temos o Plano Nacional de Adaptação, que nos guia em vários setores, o que é que nós podemos, que atividades podemos desenvolver para podermos melhorar a nossa adaptação como país face às mudanças climáticas. Como eu já disse, temos essa, sempre esqueço em português, contribuição nacionalmente determinada, que trata exatamente das questões ligadas à mitigação, à redução de gases de estufa. E isso torna-se especialmente importante agora, olharmos para esse documento e guiarmos-nos com ele, porque quem quiser exportar os seus produtos para a Europa pode correr o risco de pagar uma taxa de carbono dos produtos se forem produzidos usando a energia que na base de energias fósseis que emitem bastante carbono, e isso pode ser prejudicial. Mas tendo em conta em geral as baixas emissões que o país tem, podemos, ainda não está muito bem claro, mas provavelmente podemos beneficiar de bastante descontos. Temos também a nossa estratégia de mitigação de mudanças climáticas, que igualmente remete-nos as ações, atividades que nós podemos desenvolver como a sociedade, como em conjunto, como país e governo e o setor privado. Então, acho que por enquanto é tudo. Deixe-me só fazer mais uma pergunta. Há algumas startups já ativas na economia verde. Que tipo de suporte é que o governo dá a essas empresas para as estimular a continuar esse caminho? Eu penso que isso seria melhor responder o Ministério das Finanças. Que tipo de suporte pode dar? Nós, como Ministério do Ambiente, podemos, sem dúvida, apoiar tecnicamente. Fazemos isso através da avaliação de impacto ambiental. Não fazemos avaliação, mas promovemos isto. Como Ministério, estamos abertos a iniciativas. E, sem dúvida, que estamos à procura de possibilidades de financiamento climático, como isso pode se desenvolver em formato dos projetos. Obrigada. Okay. Let me back to the Nordic Development Fund, please. Could you share the best practice in the world in terms of facilitating green finance
and how can we adapt in the Mozambican context? Thank you. I think when we talk about best practices, I believe we need to recognize that we need to have a holistic approach to this, which would cover a number of areas. That is, of course, having institutions which are equipped in a way and which are dedicated to catalyzing green finance, to catalyzing those investments. But equally, we need to have an enabling environment, a legislative environment which supports that development, which is very important, which supports the thriving of those organizations. Also through taxation, that is also an element of an environment that could trigger or could stimulate the growth and the expansion of green finance. So there has to be also a legal framework. So there is a need to have dedicated institutions. There is a need to have a legal framework, which is an enabling one. There is also a need for capacitating various actors in this industry. So technical assistance, trainings are also an important element of these various best practices that we need to have in place. And of course there has to be, and that is very closely linked to the enabling legislative environment, there has to be a commitment from the government to really catalyze those investments, to really achieve those objectives as they are set out in the Paris Agreement. So I would say that when we talk about best practices, it is really a holistic view that we need to recognize and that we need to take on, which would consist of the legal framework, which would consist of dedicated institutions, but also there is an element of education and capacitating actors in this area. Let me come back here to AGF. We have many representatives of the financial sector here, so I think that all of them will want to hear from you. What can AGF offer to the banking sector, okay, to become more involved in green financing? Okay, thank you. Yeah, so what we can offer to the financial sector, I think, is kind of straightforward, because what we have to do is to speak their language. You know, every time we talk to the bank, they will tell you that everything they are doing is to report to two major stakeholders, either their shareholders or the regulator. So all the conversation, all the discussion we have with the financial institution when we sell our product, when we present our product, is to show how that will impact positively the relationship they have with their shareholders, the relationship they have with the regulator. Now, how do we make sure that we integrate the green component? So we are not going to tell to the bank, okay, we do believe that doing green is good. No, they need at the end of the day to see how that will impact their kind of mandate vis-a-vis the shareholder and the regulator. And then there are three components, I would say, is their profitability, our guarantee product, our technical assistance. How can we leverage on that to improve the profitability of the financial institution? The second one is the liquidity. You know, liquidity is a big component, mainly when it comes to the relationship with the regulator, because, you know, they have to report back to the regulator on a number of ratio. And the last component is on their solvency. So, and this is where now we see how we can adapt our product to respond to all these criteria. For example, when it comes to the green investment, we tell them on a traditional approach, we tend to cover 50% of the risk, but on a green investment, we're happy to go up to 75%. You know, and this additional cover has a huge implication on the solvency. At the same time, we can provide technical assistance, because, you know, assessing the risk on this project costs a lot of money, because this, you know, those projects are nascent, they are new. You have an SME, they want to acquire a new equipment. Most of the time, you know, the staff at the bank, they don't have the knowledge, they don't have the capacity to be able to do a proper risk assessment. So it means more
cost for the bank. And if we are able to cover that, it means we are also playing on the liquidity. What we can also do is to find a way sometimes to subsidize even the cost of the guarantee. So in some cases, we can apply a sort of discount, on the guarantee pricing. So that plays also a direct impact on the liquidity. Yes. So as a way to summarize, the discussion with the banks is mainly on how do we make sure that at the end of the day, they can answer to their shareholder, to the regulator, but adding a component which is green related, so that at the end of the day, they can build that good relationship. Thank you. Eu queria pegar precisamente por esta resposta que foi dada e introduzir aqui para a audiência a discussão, alargar a discussão, para não ficar aqui um monólogo. Quem quiser colocar uma questão específica, tendo até, sobretudo, a resposta que foi dada há pouco tempo sobre o approach que o Fundo de Garantia está a fazer junto do setor financeiro e as ofertas que faz no sentido de mitigar os riscos. Já temos ali um pedido, não sei se temos microfones aqui na sala, possam facilitar. Enquanto não houver microfone, posso... tem aqui. Pode usar este enquanto e depois vou usar outro. Obrigado. Florival Mukaf. This question is for the Nordic Fund. I would like to understand whether you consider natural gas a green source of energy, therefore fundable according to your statutes and programs. Thank you. Thank you. This is a very good question, and this is certainly a topic that is being discussed within the organization, within Nordic Development Fund. I would say that when it comes to natural gas, our general position is that, yes, this is something that is permissible, but only in the context of energy transition. So if it is a solution, if it is an investment that is a step on the way to a green transition, then yes, we would probably say it is something that is permissible. But it has to be put in that context. So this is the answer I would give. Thank you. Não sei se há mais alguma questão, sobretudo para aquelas pessoas ligadas ao setor financeiro. Esse conjunto de critérios enunciados aqui estão... consegue ouvir. Não há nenhuma questão. Good morning. I'm Almeida Tomás. I'm here representing the Moamba Industrial Park project, and as well as Moamba Power Plant, which is a hybrid power plant project, gas and solar. My question goes to AGF. We have been interacting with the AGF since second half of 2019, but then COVID has slowed down our communication. At that moment, we learned from AGF that you are open to provide guarantees to help SME to access finance in the local banks. And then this brings to the context of banking in Mozambique and the cost of money. We are developing greenfield projects. And if you look at Mozambique, our banks have some policies to access fundings, which doesn't allow you to access funding for initial stage on the project finance chain. And also, the cost of money in Mozambique is such a higher, which doesn't help to
make the project viable. So our question is, this policy from AGF, it's still in place, or the SMEs in countries like Mozambique can access support from AGF in order to access funds from lenders outside the country? This is the first question. And the second, I was happy to hear from AGF CEO mention something about also opening to support equity finance and project preparation. We would like to learn a little bit more about that. Again, our banking in Mozambique, they don't support project preparations, especially for greenfield projects. They don't support equity. And as you know better than us, there is plenty of money available outside there. But they are more focused in equity and debt financing, not in equity finance. And the challenge for African companies is equity finance. And the last question is, also I learned in our interaction with AGF that you normally don't support or don't give your instruments for financing coming from those financial institutions which are part of AGF. Is this still in place, or you have changed it? Because in case if it's place, it lower our possibilities to access finance outside. Thank you. Thank you. We have 3 questions. I think all of them for AGF, please. Okay, great. Yeah, so maybe I will start with the last question on the fact that we don't cover financing coming from our partner. This is not part of our policy. Yeah, so AGF role is to channel financing from financial institution to the SME. So no matter the source of money, as long as it's not part of the prohibited sector. Yeah, so if we have funding coming even from our shoulder, it's also something that we can cover. And then there was a question about financing outside Mozambique. It's something that we are exploring. We've done that in other countries. I would say the major challenge there is the FX. Is the FX rate. Because now, if you want to raise a financing out of Mozambique, it means that you will have maybe in euro or in dollars. So the question at that stage is that who is going to bear the FX risk? Is it the bank or is it the SME? But what we've seen is that most of the time the banks, they tend to transfer that FX risk to the SME, and that even increase now the cost of borrowing. Yeah, so this is the major component. How do we manage the FX risk? As AGF, what we cover is the credit risk. We don't cover the FX risk. And you mentioned also the cost of financing. I would say these are, like when it comes to access to finance, there are 3 major challenges. The first one is availability. Do we have enough finance available for the SME? The second part is on the cost, on the affordability. Is the finance affordable? And the last part is on the accessibility. Because the finance can be kind of available, affordable, but it doesn't go to some specific segment, some specific sector. It's not accessible. And our instruments today are designed to make sure that, okay, first of all, with the guarantee instrument, we talk mainly about the loan guarantee to reduce the risk, the risk that the bank are taking as they are financing the SME. And as we give them more comfort, they also kind of release more finance to the SME. But not sometimes the loan guarantee cannot really play that role in reducing the cost of borrowing. And this is where now we have the bank fundraising. With this instrument, we allow the bank to raise long-term financing at a cheaper cost. One of the challenges, again, with this instrument is that they tend to raise the long-term financing, local currency. Now, if those banks, they want to have access to the international market, it means they will raise that in hard currency. Now, how are they going now to manage, again, that FX if they want to lend to the SME in local currency, unless they lend in hard currency? We saw some cases where some SME, they wanted to buy equipment, and they were paying the suppliers in dollars. So in that case, it was kind of straightforward.
like mainly because the installment, the payment for this facility was in dollars, but at the same time, the revenue of that SME is in local currency, so they still have to manage this kind of mismatch at the end of the day. And then the issue of the accessibility. The finance is there, but how can we target some specific segment? It can be women, it can be green project, and this is what I was talking earlier about the incentive. You know, if you want to incentivize the bank to go to a very specific segment, we can play on the concessionality, meaning we give them those guarantees at a lower fees. We can play on the cover, rather than covering 50% of the risk, we cover 75%, meaning the bank, they only have to put in their books 25%. So we have a number of instruments that we can use, you know, to make sure that we channel the financing to a very specific segment. I hope that I've answered to the 3 questions. Ok. Não sei se há outras questões. Os que fizeram as questões estão satisfeitos com as respostas dadas. Por favor, daquele lado lá. Good morning. Dadiku Shishaba from Eco. The ecosystem of the green finance, and I found it very interesting, and maybe would request to help us better understand the end-to-end ecosystem of the green finance. And secondly, we do understand that we are trying to facilitate for the local companies that are playing on green investments. But then we find also important to make them profitable at a short and long term, so that they will also be able to pay the installments. And that worries us because we also have to think of the end user. What is it being done also for education and conscientization for the populations to prefer to be using products and services of companies that are playing on green. Thank you. Thank you. Okay. Yes, so I believe the ecosystem question was directed to me. When we talk about an ecosystem, we really talk about a whole host of things. So it ranges from, of course, probably the most prominent component element of the ecosystem will be the legislative framework, and that could range from things like enabling companies, say, in the renewable energy sector, to be able to import hardware products from overseas without paying import duties. It could also mean tax reliefs for companies being active in broadly speaking, the green area. But that could also mean, for example, creating institutions that are mandated to specifically trigger and catalyze investments into green. So when we talk about ecosystem, we really talk about the environment in which green SMEs function and operate. So this really ranges from red tape that they face to taxation, tax benefits, to specific legislation, which may be the one that I could mention here, which is sort of imposed by governments on the financing sector, the banking sector, is a recent example from Kenya, and of course Jules would know all the details much better than I do, but I understand that the National Bank of Kenya has recently introduced a requirement where all the banks which operate in Kenya will have to develop and implement a strategy of greening their investments. I believe this is something along those lines that the National Bank of Kenya has introduced. So it is really about creating
Ireland, which has many different elements, but legislation, taxation are obviously some of the most important elements of that system that are being introduced and implemented. I hope this answers your question. Está satisfeito com a questão, não é? Não sei se há mais alguma questão que queira ser colocada. Por favor, Maria. Bom dia. Considerando que estamos a falar de fundos, temos aqui o Fundo Africano e temos o Fundo de Desenvolvimento dos Países Nórdicos. Considerando também aquilo que é a taxa da população mundial. No mundo temos mais mulheres, no mundo temos mais jovens. O que é que estes dois fundos têm na carteira especificamente para poder direcionar? Porque existem também pequenas empresas que são constituídas por jovens, existem pequenas cooperativas que são constituídas por mulheres e que o foco também, como dificuldade principal, é efetivamente o acesso aos financiamentos. O que é que os dois fundos estão a fazer para empoderar, para poder dar cada vez mais asas? Porque se hoje estamos a sofrer o impacto das mudanças climáticas, é porque há investimentos que não foram feitos no passado e não podemos continuar a manter os fundos e sem virar ou sem ter um foco específico para aquelas comunidades, para aqueles alvos vulneráveis que precisam de meios para poder mudar o futuro do mundo. Obrigado. Obrigado. Also work with the bank, to help them to operate their system, to be able to manage the type of information that the SME can provide. Now we're talking about all this data technology, intelligence, the artificial intelligence. So we want to see how we can leverage also on technology to close the gap in terms of data. Another gap is the skill gap. When the bank, the lend for SME, the promotion of the SME is the one doing everything. The accountant, the one in charge of marketing, of HR, developing the business. Why? Because most of the time those SMEs, they don't have enough resources to hire good tenants, and they end up doing everything either themselves or they recruit a family member. And also technical assistance can be very sophisticated. We know that you don't have enough resources to have access to the market of tenants, but the one that you deal with, you can train them so that you can put them at a certain level,
comfort to the bank as they are doing all the risk assessment. You mentioned now the women, and this is where now it can be very critical when it comes to collateral risk, because women are the ones that don't have access, to collateral. It's a big challenge, and when you look for example, in Africa, you take the case of agriculture. The workers, the women represent the majority, at least 50% of the workers in agriculture, but only 3% of women own land. So it means that even if they have a project at the end of the day, they will have this kind of limitation. We talk about entrepreneurship. Today, I think in Africa, we also have the highest percentage of women entrepreneurs when you compare to other parts of the world. But now, when you see in terms of access to finance, we have the lowest rate in terms of access to finance, which is the kind of paradox we have in Africa in agriculture. They are the majority, people who own land, they are the minority. In terms of projects on the entrepreneurship side, they are the majority. In terms of access to finance, they are the minority. And this is the type of gaps that with our product we are trying to bridge up now. Thank you. Mr. Summers, how much Maybe time? I can also just answer the question about gender, because I think it's also directed to NDF. So let me just start by saying that the Nordic Development Fund is an international finance institution which is owned by 5 Nordic governments: Finland, Sweden, Denmark, Norway, and Iceland. And as you might know, gender equity, and equality, those are some of the topics that are very high up on the agenda of Nordic governments. So given the mandate that we have from our owners, the 5 Nordic governments, that focus area, that priority really triggers down, or rather cascades down to us and our strategy and our mandate. So gender mainstreaming, gender equity, promotion of gender equity is something that is very central to NDF, to our strategy, and to how we look and how we evaluate and assess potential investments. So this gender aspect is mainstreamed into our key performance indicators. So we are evaluated on that, how our investments affect and support and promote women and women-led, women-owned entrepreneurship. And AGF actually is a very useful partner for NDF in achieving those objectives, because as Jill rightly mentioned, women who work in agriculture across Africa, they rarely own land, and land is typically seen as collateral by banks. So by introducing guarantees that effectively can be seen by banks as collateral, we really are helping women to access finance. So gender is certainly something that is very important for us, very central when we look at our investments, and we are very deliberate about investing in areas which will impact women positively. Thank you. Thank you. Mr. Summers, how much time for the card? Alguns panelistas têm uma coisa para acrescentar?
to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. Okay. My name is Simarasha Mdimbo and I represent the Clean Cooking Alliance. My presentation is going to be in English, so you please bear with me for that. Before I start, I'll just give you a brief introduction to the Clean Cooking Alliance. We're a Washington, D.C. based NGO that is involved in and advocates for clean cooking across the globe. And we do that by working with a global network of partners. We don't do all the work ourselves, and we try and crowd in partners in terms of growing the sector, putting out research and science-based information into the market, and also increasingly looking to private sector solutions for clean cooking. We believe that clean cooking is probably the most underfunded global development issue. It touches on a number of different aspects of development, such as health, environment. And today we're going to speak primarily around the carbon markets and the clean cooking opportunity in the carbon markets. We're looking to expand our work in this area and partner with banks and other financial institutions to provide funding for what is a very underfunded sector. So I only have 10 minutes, so I'm going to whiz through this presentation, and I will be skipping through some slides to make sure that I stay on time. So if I could have the next slide, please. So this is what we're going to touch on. I'm going to probably skip some of this, but we're going to look at the climate and carbon markets, the global potential of the carbon markets, the role of financial institutions in this, the clean cooking sector opportunity in and of itself, and I'll briefly look at the clean cooking sector in Mozambique, and then end with some structures, some potential structures that have been used and are potentially usable in this sector. Could I have the next slide, please? So the carbon markets globally are growing, and climate finance flows are on the rise. We're talking about 632 billion per year. But of course, the issue is that not much of that is flowing to sub-Saharan Africa. On this slide, you'll see that the black numbers there are the totals per region. And if you look at, and then they're split between public sector financing and private sector financing. If you look at sub-Saharan Africa, which I think is of most interest to most of us here, 19 billion in total. Of that, only 2 billion is private. So there's a big opportunity there for more funding from the private sector. The next slide, please. So banks have a critical role to play in this. As I said, half of the 632 billion annual comes from private capital, but of that portion, only a small amount is in sub-Saharan Africa. There's very limited private capital mobilized, just 2 billion out of the global total, and financial institutions are major contributors to project and balance sheet debt. The major focus is on mitigation-related projects, because these tend to be both more bankable, easier to present to committees and get the funding, and also easier to identify and report against. The next slide, please. So why should banks, or why do banks, financial institutions worldwide engage in climate lending? Well, there's two major reasons and potentially more, but climate change risks mean that banks need to consider portfolio risk and increasingly meet
disclosure requirements associated with the Task Force for Climate-Related Financial Disclosure, for example. And then seeking opportunities. The physical impacts of climate change and the climate change transition policies are changing the attractiveness of different types of projects. So as the market changes, the role of banks and the role of funders also needs to change as the opportunity increases. On this slide, we're just looking at a bit of a breakdown of what I mentioned before, that the climate funding at a global level. Much of the public international climate finance is concentrated in adaptation, adaptation projects in developing countries. And there's more opportunities for private lending to mitigation sectors. That's where the real opportunity is. Now, if we look at climate, at carbon, what we're really talking about is a transition from the global fossil-based economy to a low-carbon economy, a green economy, if you like. And carbon markets play an essential role in that because they put a price on greenhouse gas emissions, the equivalent of the CO2, and they can allow a transition where projects that would not be economically bankable just on themselves, we can price in the social impact of those projects, and it allows a way for there to be an objective assessment of the pollution that the high carbon economy has thus far generated. Not all carbon projects are bankable prospects of private capital. Blended finance helps because then you can blend in different risk layers and different opportunities. But the carbon markets and carbon buyers tilt the economics in favor of a transition to low carbon. So it's part of the transition, and it's an essential part of the transition. The next slide. The voluntary carbon market is really growing. You'll see there we're talking about nearly $2 billion US dollars in 2021. And it is a sign of significant potential, a market opportunity potential for this. There are some risks that remain around pricing and volumes of credit purchases, but as you can see, the numbers are really growing, and there's a in the voluntary markets. Next slide, please. And the next one. So in the voluntary carbon markets, we talk about independent certification mechanisms such as the gold standard and Verra, and those dominate the carbon markets from the voluntary side. Since 2011, 2012, the value and volume of the CDM, the Clean Development Mechanism, has shrunk significantly, and Article 6 mechanisms are slow to take off. So the market really, especially from a clean cooking perspective, is really about the voluntary markets. I'm going to just give a couple of examples now about lending opportunities for financial institutions in carbon. I'll pick out two examples just in aid of time. If I can go to the next slide. And the next one, please. So this is a deal that was structured in the wind energy space, and its certified emissions reduction source was 324 megawatt wind farm. The credit buyer was KfW and NEFCO, and the commercial lender was Banco Santander. And it involved the sale of 4.6 million tons of certified emission reductions fronted by the credit buyer. Receivables under the emission reductions purchase agreement were the main source of repayment. So it's securitizing the carbon revenue as a way for enticing a bank to go in and give financing to that particular structure. We can look on the next slide. This is in the forestry sector. Similar structure, where we have the source of the certified emission reduction is Acacia Forest Industries. Credit buyers were investors in the voluntary credit markets, and the private investment vehicle is TAF. It's involved a sale of carbon credits in the form of revenue generation sources aligned with forestry products. So again, a green source of a green project that's pre-funded by
by investors in this case, in the voluntary markets, and the carbon credit revenues through the forestry activities are their source of payback for the investors. Could I go to the next slide? So in an adjacent sector, in clean cooking, we're always looking at the adjacent sector, which is off-grid solar, because off-grid solar is a more mature market and has been around for some time. And we're already seeing deals that have been done, securitized deals that have been done on the back of pay-as-you-go solutions. So the companies in the private sector are able to show a predictable stream of cash flows based on the pay-as-you-go solutions that they're putting out. There's a company called Bbox, for example. I think Bbox is in Mozambique as well. They managed to do a structure with SMB Bank in Kenya, and they raised 15 million on the back of their pay-as-you-go revenues. And we think that carbon can play a similar role in the clean cooking sector. So it's all energy access. We're part of the same sector, but off-grid solar is slightly ahead. But we think that carbon can play the same role as pay-as-you-go has in order to attract more finance into the sector. Could I have the next slide, please? So I'm going to speak briefly now about just where things are in the clean cooking sector as well. So where I sit at the Clean Cooking Alliance, we are part of the market-facing work, and pretty much half of my time is actually spent with clean cooking companies, helping them to improve their products, raise money, grow their products, go into new markets. And it's a really underfunded sector, because historically, when we talked about clean cook stoves, everyone said, well, it's not fundable, there's nothing interesting happening there. It was very much seen as a development sector for NGOs and the like. But there is growing funding in the sector. There's more investable businesses, certainly, up and down the continent. But the investment that's going into these businesses falls way short of what is required to help them scale. And if we don't help the companies scale, the ones that are actually at the coalface solving the clean cooking issue, then we're not going to be able to solve the issue at a global scale. So just in terms of the scale of the problem, globally we talk about nearly 3 billion people who don't have access to clean cooking solutions. And in sub-Saharan Africa, that's 900 million people, nearly 1 billion people who don't have access. The next slide, please. This slide here just shows you how the light blue bar there shows the growth of the carbon credit sales in the sector. Now, this information comes from a snapshot, industry snapshot that this Clean Cooking Alliance does. It's representative of the companies that we have close relations with. I think there's about 40 or 50 companies that contribute data into this. And you can see that since 2017, there's been a significant increase in carbon revenues. So it's a material and important component of growing the sector and getting more money into clean cooking. Carbon revenues now represent about 30% of revenue generated by clean cooking companies, and this is across different technologies. So it's useful to talk about the clean cooking sector, but of course the clean cooking sector has got different components. There's companies that are involved in biomass, the traditional biomass cook stoves, improved cook stoves. There's LPG, there's biofuels, there's electric increasingly now. So an amalgamation of that, and in all of those sub-components of the sector, there's opportunities for carbon, and we're already seeing companies moving towards that. What we would like to see more of is the financial institutions finding space for themselves in the game. So for the next slide, this is a very simplified process, but this is how it works. There's a clean cooking provider, let's say in this case is selling clean cook stoves, improved and efficient cook stoves, that sells 500,000 clean cook stoves per year. Each stove can generate verified by gold standard of Verra that I mentioned before, generates about 1 or 2 tons of CO2 reductions. If you price that at $5 to $10 per stove, then you've got a revenue potential of 250,000 to $1 million on that particular stove. So what we're saying is then the process of registering these programs for the companies, which are essentially all small companies at the moment. There aren't any really big companies in clean cooking yet, but this is a potentially very good source of revenue, a source of funding for them. And if we can get more financial institutions looking at these as potential deals, the numbers are small at present, but
there's ways that we can look at amalgamating these type of projects. And this would really be a game changer for the sector. So why would a bank, or why should a bank really consider this? I think we think about this in two ways. There's an opportunity for commercial lending to these businesses once they become sustainable. So what we want to do is get them to a position where they're sustainable, and then there's an opportunity for these companies as normal companies for them to be sustainable, and for banks to then write other debt for them as they do. So it's a way, if you like, an option to expand, purchasing an option to expand, because if you can get in and help the companies become sustainable, then there's options later on. But I think also bigger than that is that I think clean cooking is a good entry into the carbon markets just in general. As I said, the tenor of the deals is shorter. It's quite simple to understand, and if there are institutions that are looking at carbon in a more holistic way, then I think clean cooking, we'd like to advocate that clean cooking is a good way to get into the carbon markets and into carbon finance. Could I have the next slide, please? And the next one. So this section is just looking at briefly at the situation in Mozambique. I think much of this will be more familiar to many of the people in the audience than it is to me. This is the situation. Over 90% in Mozambique, 90% of the population currently cook with what we call dirty fuels. So that's primarily charcoal. I think charcoal, for most of us, for what we believe is really the biggest problem, because the health impacts of burning charcoal indoors are terrible, but also the deforestation that it causes. If you go to any major city in Africa, Dar es Salaam, Nairobi, Lagos, and see the devastation that is being caused by just the production of charcoal on the outskirts of these cities, it's a big problem. So that's what we mean by dirty. So in Mozambique, we're talking about 2% on electricity, 6% on gas, 22% charcoal, and 71% wood. The government of Mozambique is playing a role in trying to tackle this, and they are targeting 100% access to clean cooking by 2030. At the moment, the sector is mainly driven by NGOs, but that's changing. And ENDA, for example, has supported the rollout of clean cooking solutions, reaching over 900,000 people. We are aware of and working with about 9 SMEs in this sector. Burn, which is a Kenyan manufacturing company that many might know, amongst others, that are already working in Mozambique or trying to enter the market. There's recent entrants. Yazoo is a company that's selling tool and fuel model around bioethanol, and they're trying to grow that, headquartered in South Africa, but they're actually around in Maputo trying to grow bioethanol cooking. And there's about 18 NGOs that we're aware of that are working in and around the sector. In terms of the potential, they're talking about transitioning a population of over 30 million people to clean cooking. The climate impact, the green impact is potentially 9 million tons of CO2 emissions reductions. And if you look at a voluntary market price of $5 to $10 for clean cooking products, we're talking about a potential of 45 to $90 million market per year. So there's something there, and I think we are really keen to work with the financial institutions to see how we can, and with AGF, who kindly invited us here and are partnering with us to look at how we can actually make this more attractive to the financial institutions and make it and help them along the way of getting more money into clean cooking through carbon. The next slide, please. There's a lot of support going into scaling up clean cooking in Mozambique. Brillo, which most of you be aware of, is probably the largest single country results-based financing program in clean cooking, around $27 million in that. It aims to reach 750,000 people. It's UK funded and implemented by SNV, and it provides catalytic grants and RBF grants and technical assistance to clean cooking companies. All clean cooking type stoves, including stove types, are eligible, and there's bonus incentives for higher tier stoves.
which are being provided into underserved areas. So it's really a way of trying to incentivize the private sector, smaller companies to go into areas that are underserved and getting paid on the results of that. And then there's a World Bank IDA grant, $300 million. This is off-grid electricity, access, broadband, and clean cooking. So clean cooking is just a component of that. And again, focus on serving underserved areas and targeting about 580,000 people. It's funded by Sweden, Norway, and I think there's a amount of 38 million equivalent in ESMAP Clean Cooking Fund, 5 million. The Modern Cooking Facility for Africa, at a call for proposals currently open for 3.4 million euros, and modern cooking solutions, including electric cooking. And there's incentives there for clean cooking enterprises to provide services to peri-urban and urban customers. I'll go to the next slide, just in the interest of time. And the next one, please. So just briefly looking at what we want what we would like the financial institutions to look at. So it can take 2 to 3 years for a carbon accreditation project to materialize. So what we're looking at really is pre-financing for the company to be able to raise the money today, securitized against the carbon revenue, and allow that company then to use that money to invest in the growth of distribution and improving their technology and growing their business. So this is really what we want to focus on. We think that the carbon market opportunity is big, and it is one that can drive forward clean cooking as a development issue, as I mentioned, in Mozambique and further afield. So I thank you very much for your attention, and I'll be around later to speak to anyone who wants to take this forward. Thank you very much. It is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund in the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development.
African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis,
Africa requires 2.8 trillion US dollars by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires 2.8 trillion US dollars by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires 2.8 trillion US dollars by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires 2.8 trillion US dollars by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities.
In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas.
African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement.
In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility.
the Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low carbon, green growth, and climate resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility. Alô? Vamos então à retomada. Queria convidar então toda a gente para voltar à sala para retomarmos. Alô? Queria então convidar a todos para voltarmos para a sala, para retomarmos. In the context of a globalized economy. Alô? Podemos retomar, por favor? Há trabalho da comissão. Pediram para fazer um desenvolvimento de 2 minutos. Vai falar a senhora Diana. Então, peço só para Quem vai falar? A senhora Diana. Okay. It is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized Green Guarantee Facility. The Green Guarantee Facility unlocks financing for SMEs investing in low-carbon, green growth, and climate-resilient development. African Guarantee Fund also offers technical assistance to both financial institutions and green SMEs on identified support areas. African Guarantee Fund and Nordic Development Fund welcome you to the 7th edition of the Green Finance Conference and Trainings. In the context of a globalized economy, increasingly faced with a climate crisis, Africa requires $2.8 trillion by 2030 to implement its nationally determined contributions under the Paris Agreement. In Mozambique, the national priority seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities. In response to this, the African Guarantee Fund, with the support of the Nordic Development Fund, is expanding access to climate-focused finance for small and medium-sized enterprises in Africa through a specialized... Vamos voltar com o segundo painel. Quem está lá fora, agradeço que entrem. Vamos ao nosso segundo debate para falar do papel das instituições financeiras na facilitação do acesso ao financiamento de PMEs com projetos verdes. Por favor, podemos voltar à sala. Vamos retomar esta conferência.
Sente lá fora. Mais uma vez peço que retornem à sala. Vamos continuar com esta que é a conferência sobre finanças verdes. Uma vez mais, boa tarde. São todos bem-vindos a esta que é a Green Finance Conference. Quero convidar para este segundo painel o Sr. David Ekaboma, que é diretor de monitoria e avaliação do Fundo Africano de Garantia. Sr. David. Convido também a Sra. Epifânia Gove, que é responsável pelo Desk de Energia no BCI. Sr. David, please. A seguir o Sr. Francisco Soto, que é diretor da HPI. O Sr. José Mendes, que é CEO da Ecobank. Sr. José Mendes, CEO da Ecobank. E Sr. Aquiles de Mene, que é diretor da Environmental and Social Governance do Moza Banco. E o Sr. Miguel Joia, que é vice-presidente da CTA para a área de política financeira. Deixa-me voltar a organizar. Bem, o COP27 terminou há dias no Egito e um dos aspectos de destaque foi a necessidade de uma maior aposta na economia verde. Uma solução para salvar o planeta dos riscos em que está exposto. Tendo em conta estes aspectos e o papel que se espera das pequenas e médias empresas para integrar essa jornada, vamos olhar para aquilo que é o papel das instituições financeiras na facilitação do financiamento, sim, de PMEs com projetos verdes. A minha primeira questão vai para o Sr. David Ekaboma. O mecanismo de garantia verde desbloqueia financiamentos para pequenas e médias empresas, procurando investir em projetos de resiliência climática. Como é que as instituições financeiras e, por conseguinte, as pequenas e médias empresas beneficiam deste mecanismo e quais é que têm sido os resultados? Good afternoon, good morning. So to answer to your question about access to the Green Guarantee Facility, so the Green Guarantee Facility, it's a risk mitigation instrument
which reduce significantly the risk that financial institutions and mostly commercial banks are taking when they are lending to SMEs. We are able to do that by reducing the risk of reducing the risk of what they will have to, what they would lose if the customer is not paying its loan, by 50 to 75%, depending on the impact that we are seeing in a transaction. In addition to reducing the risk of financing, we also provide technical assistance, which enables equip the financial institution to better assess, better understand the risks that are coming with lending to off-grid companies that are selling climate resilient technologies. Through the product, that's where we achieve climate resiliency, because the product that are eligible to be financed and the finance to be covered by AGF are products that are contributing to the reduction in greenhouse gas emission, or solutions that are helping countries, companies to be more resilient in terms of climate change. And resiliency in the area of agriculture, for example, we are in Mozambique. The number of climatic events has increased through tropical cyclones, drought, and in agriculture it affects the pattern of rains. And if it affects the patterns of rains, it affects the output. So a client one person who needs to produce a certain quantity of product because of a different rain pattern might produce less. And if the person has a loan, the person is at risk. So in terms of resiliency, if they are resilient climate or resilient input, a bank can, which are more expensive than a normal crop, the bank can elect to finance and we can guarantee it. Okay. Olhando para aquilo que é o contexto moçambicano e tendo em conta financiamento e sustentabilidade a curto e médio prazos, qual é que tem sido o papel do Fundo de Garantia para tornar projetos desta área acessíveis e apetecíveis? So the product is accessible in Mozambique. It's very simple to access to a guarantee from AGF. The financial institution need to reach out to us and inform us that they want to have access to our guarantee. Then we go through a due diligence process, which is about understanding each other, what we offer, what type of the financing they provide, what type of risk they are facing. And when we come to an agreement, we sign the guarantee and they can immediately start disbursing loans to SMEs. Okay. No âmbito da monitoria e avaliação que tem sido feita, que constatações são mais comuns que possam eventualmente influenciar positiva ou negativamente naquilo que é a implementação destes projetos? So it's about willingness
and willingness to, from the two sides, to engage in climate finance. What we are trying to do, and we know that and we understand that we are trying to push the banks out of their comfort zone. First, to lend to SME. It's not the area where bankers are generally comfortable. And secondly, we are pushing them to learn to, in a sector where, in terms of track records, there's not so much track records. And in credit, lack of information increase the perception of risk. So the guarantee, it's there to say, okay, we take the assumption that it's more riskier for you to do this climate financing, but the guarantee that we are providing will significantly reduce that risk, as I was saying, at a minimum of 50% to a maximum of 75%. So it gives them more comfort to venture into those new businesses. Okay. Thank you. Epifania Gove, como é que o BCI, sendo uma instituição financeira, olha para este tipo de iniciativa? Como um negócio atrativo ou a questão do risco fala mais alto naquilo que é a vossa decisão de financiar? Bom dia. Bom dia. O BCI olha para as renováveis como negócio e como tal, nós temos desde 2018 duas linhas de crédito viradas para o setor das energias renováveis. Neste momento somos o único banco que tem soluções específicas para o setor das energias renováveis. A primeira linha foi lançada em 2018, que resulta de uma parceria entre o BCI, o Banco de Moçambique e a KfW. A linha apresenta taxas bastante favoráveis, 15% fixa, damos a possibilidade de período de carência de capital de 12 meses, quer dizer, 12 meses a pagar apenas juros, e esta linha está aberta para aquilo que são os investimentos em energias renováveis e eficiência energética. Quando falamos de mudanças climáticas, falamos também, não podemos negligenciar a questão da eficiência energética. Temos também, desde 2021, a nossa segunda linha de crédito para este setor, que é a linha de crédito super, e o próprio nome já é sugestivo, sustentabilidade e uso produtivo de energias renováveis. Esta linha de crédito, que resulta de uma parceria entre o BCI, o FUNAI e a Unido, está para atender as empresas, enquanto que a primeira linha de crédito, devo dizer, é muito genérica no seu escopo, atende a individuais, assim como empresas. Esta segunda linha de crédito é um pouco mais específica, portanto é o uso produtivo na agricultura, uso produtivo no comércio e também na transformação de biomassa para energia, para consumo próprio. Esta linha oferece uma taxa de 7,5% de taxa de juro e o período da maturidade de financiamento são 36 meses. E, sim. A Epifania mencionou aqui duas linhas de crédito. A pergunta que lhe coloco é: qual é que tem sido a carteira de procura e oferta para projetos verdes? Dizer que a percepção deste setor das energias renováveis acaba sendo acaba pesando muito para aquilo que é a procura pelas linhas de crédito. Portanto, ainda há muito trabalho de disseminação que deve ser feito a todos os níveis. Falamos dentro da própria instituição, mas também do mercado. Portanto, por muito que nós façamos as nossas dinamizações de comercialização, ainda existe um certo skepticismo por parte das empresas. Pese embora alguns desafios que temos estado a enfrentar, contamos com um certo número de adesão a estas linhas de crédito, em particular na segunda linha de crédito. Okay, muito obrigada. Sr. Francisco Sodo, olhando para aquilo que é a missão da HPI, nomeadamente contribuir para a inclusão económica, social e financeira, promover a inovação, empreendedorismo e investimentos geradores de emprego,
Qual é a vossa experiência em lidar com projetos verdes? Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostei que usasse o termo instituições financeiras e não instituições bancárias, porque o sistema financeiro não é constituído apenas por bancos. E a GAPI constituiu-se como instituição financeira de desenvolvimento há 32 anos, precisamente porque o assunto que está em causa em Moçambique é, em primeiro lugar, criar empresários, criar um setor privado. Feita esta referência, é importante dizer que a GAPI, como instituição financeira de desenvolvimento, é a única entidade registrada no Banco de Moçambique como sociedade de investimento. Peço desculpas, apesar de eu ter levantado a voz, esqueci-me que há aqui um aparelho que ajuda. Muito obrigado. Então não preciso levantar a voz. Obrigado. Então, é importante, nestes programas de Green Finance, construir economias mais resilientes, há um papel muito importante das Development Finance Institutions, que é o EGF, é uma delas, NDF, e nós temos lidado sempre como instituição financeira de desenvolvimento, temos lidado com os nossos parceiros, KfW e todos estes que foram aqui mencionados. Isto é importante porque permite-nos diversificar a oferta de serviços do sistema financeiro. Dito isto, as nossas experiências com financiamento a negócios verdes têm existência desde há cerca de 20 anos. Por exemplo, fizemos financiamentos com apoio, neste caso com apoio de uma linha do NDF, à reabilitação de florestas. E que usamos para financiar em parceria com alguns bancos comerciais. Fazemos sempre isso em parceria com alguns bancos comerciais ou outras instituições. Portanto, começámos com isso na área das pescas, com a Danida, na área das pescas em 1995, por causa da questão da proteção de certas espécies, etc. Portanto, a nossa experiência neste setor já tem algumas décadas. No caso específico dos sistemas, quando se usam, quando se recorrem, isto foi dito aqui pelo chairman do EGF e achei muito importante, quando se recorre a sistemas, a instrumentos de garantia, é preciso, a nossa experiência, se me permite, a nossa experiência mostra que é preciso ter muito cuidado, porque alguns recursos e alguns parceiros ficaram desapontados ao longo destes anos com recursos de garantias que apenas melhoraram, e isto com todo o respeito pelos colegas dos bancos comerciais, que sabem isto certamente melhor do que eu, apenas melhoraram a liquidez dos bancos comerciais. Ora, é preciso definir, quando se põe um instrumento de garantia, como é que ele é gerido, como é que ele é avaliado, qual é o impacto que ele tem. E foi por isso que nós iniciámos em 2014, 2013, um instrumento que é o Agrogarante, que tem a componente que aqui foi dita, que não é só o instrumento de dar garantias, é também assegurar a assistência técnica aos potenciais beneficiários. Portanto, estes instrumentos de garantia, na situação, particularmente na situação em que Moçambique se encontra, onde, atendendo à fragilidade das PMEs, a fragilidade do setor empresarial, é importante que haja novos potenciais empresários. É daí que surge a importância de o sistema de garantias ter esta componente de assistência. Portanto, acho que, como primeiro ponto, para começar, e para não tomar tempo aos outros colegas... Uma segunda questão. Qual é a dimensão da procura e dimensão da oferta que tem dado ou recebido para projetos na área em questão? Qual é o perfil dos mutuários preferenciais a que vos têm chegado? Obrigado. O foco da GAPI são as pequenas e médias empresas. Portanto, logo isso delimita qual é o setor que queremos abranger. E a sua pergunta merece dois tipos de respostas. Uma é, na atividade geral de Development Finance, podemos dizer que a GAPI, em termos de financiamento, até pelo seu capital próprio, está limitada a operações que não ultrapassem, sim, de cor, bem, é um montante que acho que é inferior a $1 milhão, ou $1,5 milhão neste momento. Mas na área das garantias,
do Agrogarante em particular, há um outro modelo, portanto, há uma procura que vai até, neste momento está em alteração, vai até 700 e tal, cerca de 700 mil dólares. Mas isso está a ser ajustado. O assunto é o seguinte, é que, de facto, nós constatamos que, na questão das garantias, porque é uma garantia ao banco, portanto, o filtro primeiro passa pelo banco. Então, logo a dimensão dessa clientela, que digo, não é segredo de Estado, é relativamente pequena, acho que não ultrapassa os 200 beneficiários. Portanto, para a dimensão do setor, para a necessidade do setor, é ainda relativamente pequena. Contudo, é o acordo que temos com os bancos, e os bancos tomam, é uma garantia parcial. Portanto, os bancos assumem uma parte do risco. Logo aí há uma filtragem. Mas tem tido sucesso porque isso permitiu, e esse número eu tenho de cor, que os bancos pudessem dar a essas cerca de 200 empresas um total de em crédito, cerca de 170 ou 175 milhões de meticais. O que já é significativo ao longo destes 3 anos. Portanto, a dimensão, deixe-me repetir isto, e isto é uma recomendação também que faço para o IGF e para o NDF, não esperem que, apesar de ser muito bem-vindo e ser necessário, não esperem que este instrumento vá ter um grande impacto, que não é para isso, suponho, não é um instrumento de massas, mas porque ele depende da bancabilidade dos potenciais beneficiários. Muito obrigada, Sra. Francisco Soto, que é da HP. Sra. José Mendes, as energias verdes não são propriamente um segmento tradicional no negócio da banca comercial em Moçambique. Para um segmento emergente como este, quais são os riscos e desafios na concessão de créditos para as pequenas e médias empresas nacionais? Ok. Bom dia. Portanto, alguns dos assuntos já foram trazidos cá. E eu aqui estou numa representação da Ecobank Transnational Inc., que tem uma experiência já de longa data nesta matéria. Okay? Nós mesmo com a África, o Fundo de Garantia Africano, já temos uma parceria de mais de 8 anos. Temos linhas de financiamento que ultrapassam estão a nível de 50 milhões neste momento, e que há a ambição do grupo, junto com eles, de aumentá-los para níveis de duplicá-los, digamos assim. Vamos trabalhar para duplicar este montante. Evidentemente que no início a linha não tinha a utilização que tem hoje, e pelas razões objetivas que têm a ver com as fragilidades das SMEs em todos os países, não é só um problema aqui de Moçambique. Se vamos olhar em vários outros países, esse problema existe. Evidentemente que há todo um trabalho de, digamos, treinamento e também assessoria que se deve acompanhar para que a SME esteja em condições de receber esses financiamentos. Nós temos várias experiências que poderemos trazer cá. Portanto, a linha existe, há uma experiência interna no grupo, há países de referência que podemos tomar para fazer a reaplicagem aqui em Moçambique. Para a filial moçambicana nova ainda, a linha é pequena, temos apenas neste momento 1 milhão de utilização com a Fundo de Garantias da África, mas que pode rapidamente ser aumentado para níveis que o país precisar. Nós temos facilmente realocações que podem ser feitas dentro do cluster onde estamos. Portanto, estamos dentro do cluster SADC, onde Zimbábue, Zâmbia, Malawi e DRC inicialmente joga, portanto, o rol de nos dar essa subalocação havendo necessidade, mas os aspectos trazidos aqui pelo meu antecessor são pontos que devemos ter em consideração, porque o banco terá que fazer uma apreciação de risco, o Environment and Social Risk Assessment. Isso faz parte, digamos assim, da nossa preocupação de risco já há muitos anos, desde 2011, quando adotamos, digamos assim, ou alinhamos aos princípios das Nações Unidas, a própria preocupação de Paris. Portanto, isto faz parte, está dentro do departamento do grupo, do risco do grupo, o Environment and Social Risk Assessment, que é feita por nós aqui, localmente. Depois tem que ir ao cluster, há uma monitoria que é feita e, portanto, as entidades terão que se preparar. Por isso, há esse treinamento que tem que ser feito para se facilitar o acesso ao Green Finance.
Também há um aspecto que eu teria, tanto para nesta parceria, há várias outras, portanto não tenho tempo para estar aqui a trazer todas, mas eu traria aqui a questão do Fundo de Sustentabilidade que emitimos no ano passado em Londres, 350 milhões de dólares para o continente. E que, portanto, Moçambique também poderá socorrer-se deles. Neste momento, o nosso foco, o país é um país green, portanto, é um país que tem a Cabora Bassa e, portanto, tem que dizer que é um país green. Nós temos aqui a maior barragem africana que exporta para vários países e nós queremos começar, digamos assim, olhando para as energias renováveis e aqui transversal, não é só o solar, mas podemos ver outras opções. Mas o apetite do país é que vai determinar para onde o Ecobank vai ver e como é que vamos dar o suporte que se impõe. As experiências estão lá, os países estão disponíveis a vir e a apoiar, as entidades parceiras também têm essa vertente que é de capacitação para que nós possamos fazer melhor, digamos assim, a utilização dessas facilidades aqui no país. Muito obrigada. Senhor Aquiles, que tipo de políticas ou ambiente regulatório julga que deve ser criado, quer pelo governo, quer pelo Banco Central, para que as instituições financeiras flexibilizem os créditos a projetos de economia verde para as PMEs? Bom dia. Olhando para o que o regulador e o governo poderiam fazer, a resposta tem que começar com quais são os nossos desafios para financiar esses projetos, as exposições dos bancos a esses projetos. E, eventualmente, a partir daí, possa ser possível encontrar soluções. Eu acho que começa em alguma coisa que está a ser feita, porque nós, no Moçambique, temos uma estratégia relacionada com projetos verdes que se aproveita do que já existe em termos de legislação. Ou seja, quando nós vamos financiar uma exposição, nós olhamos para, por exemplo, se a entidade, o cliente ou o mutuário, se quisermos, cumpre o que está previsto em termos de legislação ambiental. E sentimos que o governo tem estado a trabalhar. O primeiro passo, acho que é nós olharmos de forma construtiva para o que existe e cumprirmos isso. Portanto, eu diria que do ponto de vista de melhoramento do framework legal, está a ser feito trabalho. Tem havido vários momentos em seminários equivalentes a estes em que nós sentimos que o governo está lá. Acho que o setor privado, os bancos, têm que dar o passo de perceber o que é que já existe. Eventualmente aí possa-se, de forma mais construtiva, sugerir ao banco na perspectiva do framework legal. Depois é preciso dar incentivos, porque financiar este tipo de projetos para bancos tem aspectos de risco, que é uma atividade nova, ainda estamos em processo, podemos olhar para painéis solares, por exemplo, a evolução dessa atividade. E porque os bancos vão financiar quando tiverem seguros, eles precisam de incentivos. Não é? Porque o dinheiro que os bancos têm resulta de depósitos, esses depósitos têm que ser remunerados e se as operações não correm bem, os bancos não têm como ir aos depositantes e dizer que as operações não correram bem porque não mediram perfeitamente o risco. Portanto, os reguladores e o governo têm que trabalhar para garantir que há incentivos para os bancos poderem também arriscar. A nossa atividade é uma atividade de risco, mas é um risco medido. Portanto, quanto mais incentivos houver em termos de políticas por parte do governo e por parte do regulador, melhor será para os bancos. Perspectivas de, por exemplo, o Guarantee Scheme da AGF ajuda, mas ajuda numa perspectiva de colateral. Há outra perspectiva que foi levantada aqui, que será sempre levantada, que é o preço do dinheiro, que também incrementa o risco
das operações. Exatamente. Portanto, essencialmente incentivos, políticas que incentivem, e eu acho que é um debate um pouco mais profundo, mas é olhar para quais são as dificuldades que nós temos hoje e a partir daí, olhando, porque não seria honesto da minha parte dizer que não há trabalho feito. Há trabalho feito. Temos que estudar melhor esse trabalho e, como estamos no início, talvez implementar o que está definido, porque há o que é a obrigação legal, há também o que são compromissos voluntários que podem ser feitos também pelos bancos e, em conjunto com o governo e com o regulador, caminhamos juntos para um framework mais sólido. Muito obrigada. Senhor Miguel Joia, a economia verde é, acima de tudo, uma demanda que a natureza clama para a sustentabilidade climática global. Como é que o setor privado olha para este segmento de negócio, tendo em conta o contexto global e a realidade moçambicana? Obrigado mais uma vez, bom dia. Obrigado à CTA. Portanto, eu venho representar a CTA, o Pelouro de Política Financeira. Em termos de como nós vemos, principalmente a AGF, ao escolher Moçambique como um país parceiro para expandir as suas atividades, primeiro que tudo achamos que este instrumento responde a dois principais pilares que nós defendemos na CTA. Um dos pilares é a oferta de soluções alternativas a financiamento. E aqui incluímos um novo tipo de colateral que vem, de alguma forma, robustecer o acesso a financiamento. E depois a assistência técnica. A AGF vem com assistência técnica para garantir que o mérito das transações que vão ser financiadas, os mutuários têm capacidade para levar até ao final com sucesso os seus projetos e também garantirem a devolução do financiamento. No entanto, queria dizer que, e já percebi pelos meus colegas que representam os bancos comerciais, que são muito mais avessos ao risco do que propriamente a AGF. A AGF vem mesmo tomar risco. O que nós temos aqui em Moçambique como apoio à AGF é efetivamente também a possibilidade da AGF fazer parcerias com o mercado segurador local para poderem partilhar em par e passo ou garantia solidária o risco de financiamento e para poder colmatar, passar dos 50% para os 100% ou passar dos 75% para os 100%, para que os bancos comerciais tenham um conforto maior ao fazer este investimento. Nós também sabemos que os bancos comerciais em Moçambique têm muitos outros desafios derivados da própria economia. Nós temos o nosso governo que vai fazer um grande investimento através dos parceiros internacionais de cerca de 2,5 bilhões de dólares nos próximos 3 anos na reabilitação das infraestruturas de estradas e energia. Aqui estamos a falar de energia on-grid, off-grid, e aqui estamos a ver mais uma oportunidade para projetos como a AGF e outros similares poderem vir apoiar Moçambique. Portanto, o que nós queremos acreditar é que temas como melhor acesso a financiamento, colaterização destas transações utilizando estes instrumentos, são capazes, e a assistência técnica é extremamente importante, vamos poder continuar a ter um ecossistema mais favorável à introdução destes financiamentos, vamos dizer, financiamentos verdes. Eu queria só também acrescentar o seguinte: além destes processos, gostaria de informar que recentemente também foi aprovado o seguro climático, portanto o seguro contra as calamidades naturais, onde foi entregue a 2 seguradoras, portanto liderado pela EMOS e pela Ollard, sendo que é pela primeira vez, e é importante para o país, termos também as instituições de seguros a protegerem as grandes calamidades que podem ocorrer e, como um dos panelistas anteriormente falou, o facto de Moçambique estar mesmo muito propenso a estas calamidades naturais. Muito obrigado. Uma última questão, antes de irmos ao debate, antes de irmos à plateia, pode ser mesmo para a CTA como também para os bancos. Já se tocou um bocadinho nesta questão. Segundo algumas avaliações, apesar dos investimentos em energias renováveis em Moçambique terem aumentado significativamente nos últimos anos,
O fato de serem feitos maioritariamente com capitais externos e moeda estrangeira cria dependência e expõe os mutuários a riscos cambiais. Até que ponto esta avaliação contribui ou não para a retração de investidores nacionais, concretamente de PMEs, nesta área? Bem, eu primeiro acho que as PMEs não têm acesso a créditos em moeda estrangeira, a não ser que sejam exportadores. Portanto, aí nesse aspecto estamos aqui a fugir um pouco da questão. Agora, o que eu acredito é que Moçambique precisa efetivamente de continuamente encontrar parceiros internacionais, investimento estrangeiro, que sejam capazes de vir aqui com capital ventures para investir nas tecnologias verdes, solar plants, investimentos de 20, 30, 40, 50 milhões de dólares, associados aos parceiros locais que tenham os PPAs, tenham os acordos de produção de energia com a Eletricidade de Moçambique e também com o FUNAI, permitindo que a nossa população tenha acesso a uma energia que, por acaso, também pode ser uma energia mais verde. Ou seja, não só vamos estar a responder às necessidades básicas da nossa população, como também vamos estar a cumprir os requisitos do Acordo de Paris em sermos um país mais verde, porque conseguimos fazê-lo de forma mais eficiente, não só com os parceiros moçambicanos, mas sim com o apoio de instituições como o Fundo Nórdico, como a AGF e outras instituições que estejam interessadas em juntar os grandes investidores internacionais nesta área de tecnologias verdes, que possam trazer investimento para Moçambique, porque o governo moçambicano, as instituições privadas, a CTA, estão preparados para vos receber e para vos apoiar nesse investimento em Moçambique, através de, obviamente, investimento direto estrangeiro. Muito obrigado. Muito obrigada. O debate está aberto. Alguma questão que queiram colocar? Alguma sugestão para aquilo que é o papel das instituições financeiras na facilitação do acesso ao financiamento? Por favor, a senhora ali atrás. Desculpa, não ouvi o seu nome? Angelina. Ok, eu venho do Pelouro da Agricultura do CEP Maputo, do Grupo de Trabalho. A minha questão coloca-se na assistência técnica. Tenho financiamento e tenho assistência técnica. De que carece o custo? Entra no meu financiamento ou porque a instituição financeira vai custear a despesa da assistência, ou tem que estar incluso no meu projeto? Como é que isso vai funcionar? Porque já falamos que o dinheiro é muito caro. Se tiver que acrescer no meu financiamento a assistência técnica, e será que talvez possa desdobrar ao seguro? E outra questão, nós já tivemos aqui o FDA, que tinha um projeto, tanto no âmbito de usar a agricultura de resiliência para a mitigação de mudanças climáticas, e que o fundo, não sei se será o caso da EGF, a garantia era o próprio projeto. Será o caso? O que é que se pode fazer? Porque na agricultura, de facto, falando das comunidades, das associações ou cooperativas que existem, a parte colateral é muito difícil. Então, o que é que se pode fazer para que a EGF tenha projetos em que a garantia seja o próprio projeto? Okay. Outra questão é a questão das infraestruturas. Tenho um projeto que a via de acesso não está lá, a energia não está lá. E uma das questões é que as instituições financeiras não financiam as infraestruturas. Qual a parceria que a EGF pode fazer para ajudar o governo para que, de facto, a agricultura vai onde tem que chegar? Porque sem via de acesso, sem energia, mesmo que haja água lá, e depois, como é que o projeto grande, estou a falar de grandes projetos, pode funcionar? Muito obrigada, Angelina. Vou passar para o painel e voltamos à plateia.
As perguntas, as duas últimas da senhora Angelina são mesmo para a AGF, que é em relação a se o projeto pode ser garantia, e a segunda é a questão das infraestruturas. Sr. David. It's a very good question. By providing a guarantee, our objective is to be able for a project to be the guarantee. And what is a project being the guarantee? It's the project to demonstrate that that project will be able to generate sufficient cash flows to repay the financing that has been provided by a financial institution. And we come on the back of that project, on the back of that business plan, on the back of that idea, to provide a guarantee to the bank that if the project does not yield the cash flow that were expected, the guarantee of AGF comes in. So we don't need a project to come with guarantee, because we understand that not all projects or promoters have those guarantee. We are the guarantee in case the project, by its cash flow, it's not able to convince the bank. So we don't need a project to come with a collateral. We need good ideas, good business model, good business plan that demonstrate that they will generate cash flows. And we will, in partnership with the banks, the financial institution, we will be happy to guarantee such projects. In terms of how can AGF help the government with infrastructure, infrastructure is critical, but our action, it's not towards helping government. We are not there to help the government. We are here to help the private sector to play the role that is needed to first help project to create jobs, and as they are helping to create jobs, we are here to contribute to the a transition to a cleaner economy. So our contribution, being here organizing a training where we are inviting the financial institution, the officials, the private sector, it's our contribution to putting this important topic, which is access to energy, which is infrastructure, at the center of the discussion. And we need to help the SMEs by de-risking the project. We contribute in terms of capacity development. This is a contribution that we are able to do at large, but we are not financing, we are not engaging with government. We are a private sector institution ourselves, dedicated to help the private sector to grow, and dedicated to help the bank. And one of the panelists here mentioned something which is critical. The money that banks are giving out as loan are the deposit of each of us who are in this room. So they have to be very, very careful. And we are helping them in taking this risk by reducing the risk of losing that money. That's what we are. That's what is our role. And that's what we basically do. Muito obrigada. Alguma outra questão? Sim?
seu nome, por favor, e a quem é direcionada a sua questão. Bom dia. Bom dia. O meu nome é Henriqueta Onguana. Eu sou administradora não executiva do EcoBank e, para além disso, eu represento a New Faces, New Voice, que é o braço de inclusão financeira da mulher do Graça Machel Trust. E a minha pergunta não é dirigida a ninguém em especial, mas a todos os painelistas. Nós sabemos que o envolvimento da mulher no setor da agricultura é imenso, por um lado. Por outro lado, também sabemos que a mulher é muito prejudicada como resultado das ações climáticas. A minha questão é, para todos, como eu disse, qual tem sido a vossa experiência do envolvimento das mulheres, ou seja, como beneficiárias, e se existem ações específicas para garantir que estas, mais uma vez, não sejam deixadas para trás? Obrigada. Quem quer responder? É verdade que o nosso foco aqui é a energia verde. A questão que é colocada é a mulher na agricultura. Posso aventurar-me? Sim, ela deixando aqui a deixa. Não, ela faz parte do board e nós temos uma iniciativa que é o Empowerment Women in Africa, o Elevate. É um dos programas, portanto, que lançamos já há um ano e tal, que está tendo um sucesso muito grande. Eu poderia trazer aqui a experiência daquilo que está a ser na Nigéria, Ghana e Costa do Marfim. Portanto, o ecossistema do setor agrícola que se conseguiu montar ali, em que as mulheres jogam um papel muito importante, onde, tanto como falou o colega, tanto do Fundo de Garantia Africano, as operações para a banca, quando vem garantias, e mesmo a nossa análise, quando nós ficamos aí com os 25% a descoberto, que é o risco que o banco toma, tendo em consideração os depósitos que estamos aqui a falar, a garantia é um second way out, portanto ela não é vista, há garantia, vamos fazer. Portanto, o que se conseguiu construir nesses países que eu estou a referir, e onde as mulheres jogam um papel importante na produção do cacau, de castanhas de caju e também do algodão, é criar um ecossistema, início a fim, em que há um controle do fluxo, digamos assim, né, para criar essa disciplina necessária e o banco conseguir entrar com financiamento do início a fim e com uma previsibilidade, portanto, de recuperação. São casos que o Ecobank tem hoje na carteira e que apresenta para o mundo como o sucesso dentro do programa Elevate, que nós em Moçambique, evidentemente, teremos todo o gosto de reaplicar, apesar, portanto, de ser um banco ainda muito novo, essas coisas todas, mas são experiências que estão ali e que são sucesso no nosso continente e, portanto, faz parte da nossa footprint dos 33 países onde estamos presentes e podemos trazer cá, mas é pôr esse ecossistema, início a fim, com um nível de previsibilidade, de controle do cash. A partir do momento que temos isso, qualquer banco estará com muito apetite em financiar e, evidentemente, não deixar as mulheres de fora, porque o Empowerment Women veio para ficar. Obrigado. Muito obrigada. Gostava de ouvir também a opinião do Sr. Soto, em relação àquilo que é a experiência para a inclusão de mulheres neste processo. Antes de mais, vamos entender um assunto que é, hoje é politicamente correto, é absolutamente proibido ignorar-se o assunto do género, o assunto da juventude. Portanto, todas as instituições têm que meter a bandeira da mulher, da igualdade do género, da juventude. Mas depois é preciso filtrar isso. Filtrar o que é marketing e o que é real value. Então, se perguntar a todos nós, vamos dizer que todos temos.
quero dizer apenas também, a HPI também teve, quando começou, em 1990, quando começou como instituição, os primeiros clientes foi a União Geral das Cooperativas, que nós ajudámos a criar e que metia mais de 5 mil mulheres. E, portanto, essa experiência tem-se repercutido. Portanto, o assunto, para mim, ao discutir o assunto da mulher e da juventude, deve ser abordado numa outra perspectiva. Como é que esses programas são desenhados? Como é que esses programas são monitorados? É aí que se faz a diferença. Não é dizer que temos programas para a mulher, para a juventude, não. E nós, GAPI, nós devemos dizer, nós temos um caso de falhanço num programa da mulher. Não é segredo. Falhámos porque o projeto foi desenhado por consultores que vieram lá de muito longe, foi imposto ao Estado, o Estado disse está aqui, e depois toda uma série de coisas graves que ali aconteceram, e foi um projeto falhado. Era só para constar nos relatórios do promotor. Portanto, e nós reconhecemos que nunca mais projetos desenhados desta maneira vamos pôr lá o nosso nome. Portanto, temos experiências e que a questão da mulher, já agora, é que não é só o acesso ao crédito. E quando eu falo que a HPI tem estas 3 componentes de financiamento, Business Advisory Service e desenvolvimento institucional. Desenvolvimento institucional é também, portanto, criar as organizações que dão o poder e a voz à mulher, que são as cooperativas, que são associações, que são várias. E temos várias na Zambésia, em várias partes do país. É um trabalho longo. E aqui, mais uma vez, chamo a atenção que estes programas têm que ser de alguma maneira financiados por recursos subsidiados. Sejamos claros nisso. Ora, quando estes programas têm uma visão de curto prazo, e aqui há uma chuva de programas de ONGs neste género, precisam lá, põem no relatório, não é em 2 anos que se organiza uma cooperativa, não é em 3 anos, leva tempo. Portanto, peço desculpas, esta observação, Henriqueta sabe bem do que é que eu estou a falar, é preciso distinguir marketing de real work. E como é que estes programas surgem? Obrigado. Dizer que todos nós temos. Obrigado. Muito obrigada. Temos ambientalistas. Okay, sorry. Yes. Just when we talk about green in our the way we see it, green and agriculture are the same, because we are talking about green. It's access to energy, which has to be true renewable. And which enables to reduce emission of greenhouse gas. But there's another topic which we tend to mention. It's agriculture, making agriculture resilient to climate change. And that's in our product solutions such as resilient crops, new technologies, new innovation that are enabling farmers, smallholder farmers, to maintain the output despite changing weather patterns are green for us. We are talking about drought. With drought, you don't have access to water or water management. Solar water pumps are part of the agricultural necessary value chain. They account for green. So agriculture and this topic that we are having, it's part of the same. We are sometimes, and the figures that our colleague for the Clean Cooking Alliance showed, we are focusing sometimes too much on transportation, energy access, and we are forgetting agriculture and resilient agriculture and all those techniques and innovation that are helping to produce more or the same despite different weather patterns. And in agriculture, patterns are very important. Farmer knows I have to plant on this during this month,
3 months' time there will be a small rainy season. And then after the rainy season, I will be able to harvest. All of this is changing. How do you adapt? You adapt by changing the way you used to do. You adapt by the type of crops that you have been using. All of this is green finance, and we support and we help to finance SMEs in that sector. There was a question on agriculture and women, because yes, they are at the chores of in agriculture, but we also have a program which is targeting specifically access to finance for women, which is called AFAWA. And on Friday there will be breakfast with women entrepreneurs, which the aim for us, before we start doing anything, is to understand the challenges that women businesses in Mozambique are facing. We don't want to come here and say these are the solutions from being foreigner. We want to have discussion, understand what are the problems, and next year we will come with some proposal that are tailored to the need of the women in Mozambique. But in the meantime, we already have this AFAWA facility, which is a guarantee combined to technical assistance, a guarantee that covers 75% of the loan that is being granted by a financial institution at a discounted price. So we are doing green, but we are not forgetting the people, the vulnerable people, the women, and the young, and the youth population. And today we are focusing more on climate change and the Paris Agreement, but it's part, for us, all those are key priorities. Thank you. Sr. Davis, de uma forma muito rápida, sabemos que o Benin é um dos países em que estão mais ativos. Que tipo de projetos pode partilhar com a plateia sobre o que está a acontecer por lá? In Benin? Yes. So in Benin, again, it's not as AGF, but it's through partner financial institution. We are supporting small SMEs in which are selling solar home system to rural and peri-urban areas. We are also supporting an SME who is selling solar water pumps. They are on the coastal area, but they are also facing climate change and less or different weather pattern. By having solar water pumps, it's enabled the smallholders to adapt to those changing weather patterns and to maintain the output. These are some examples that we are doing there. Temos alguma outra questão? Sim? A minha questão é, bom, a AGF, talvez esteja aqui também o Ecobanco, como é que vão lidar com startups? Quem quer começar o projeto, estamos a falar daqui da mulher e do jovem, querem começar o projeto, têm ideias, como é que vão lidar com startup? Porque a maioria dos requisitos é quem já está a começar. Será o caso da AGF para poder financiar? Para quem é a sua questão? É direcionada a quem? A qualquer instituição financeira, mas mais para a IGF, porque as outras já sabemos, né? IGF. The startup, it's really so in our procedure, we can guarantee a loan of $10 all the way up to $5 million.
So when having said that, you see that we don't go for big project and big SMEs, but we also start with those who have small needs. Startup, again, it's a question of demonstration. It's not a question of who is behind, it's a question of demonstrating that you have a good idea, you have a good business model, and that business model will generate cash flows. And when we are starting a company, it's more sort of a wish list. I believe it will work, I'm convinced it will work, but bankers need financial statement. As a startup, when you start on day one, you don't have financial statement. So basically what you are saying is nobody can verify it. So for us it's the same, and we are working with financial institutions. We don't eliminate startup. To the contrary, we are even allocating in the guarantee that we are signing a portion of the guarantee for startup. And startup, I've seen, and in this industry, we have been doing green finance actively since 2016. There are a lot of known companies 5 years after who are the ambassadors of the industry. I don't know if B-Box is here, but we started with B-Box in 2016. We provided a guarantee of 75% for financing of $5 million US to a company who had barely 2 years of operation and no audited financial statement. This is really the demonstration that we are helping startups, but again, they need to have a good idea, a good business model, and a good team to give the comfort to whoever is looking at this model that it will be successful. Other than that, it's too risky, and if it's too risky, only grant can be given because nobody is expecting a return in any form. So we do support startup, and even AGF was created for to foster employment, to foster entrepreneurship by youth and by women. So that's our DNA, and that's what we do. And to back it up, 60% of our portfolio, it's youth-led or own SMEs, and up to 30% of our portfolio, it's not enough, it's women-led or own SMEs. That's why we came up with the AFAWA initiative to push that number as high as possible. Thank you. Muito obrigada. Já passamos um pouco o limite da nossa hora, mesmo para notas finais com os nossos panelistas. Tendo em conta os desafios que foram apontados, quer para a banca, quer também para as PMEs, qual é a saída que se pode apontar para que possamos caminhar ao ritmo e objetivo que se pretende de contribuir para o crescimento da economia verde? Rapidamente, eu vou começar mesmo por si. Ok, obrigado mais uma vez. Eu acho que estamos aqui a desenhar uma parceria inteligente. O facto da AGF ter contactado a CTA para apoiar nesta conferência já é um fator muito importante. Em Moçambique nós temos muita assimetria de informação. Nós precisamos de apoio de empresas especializadas para reduzirem essa assimetria de informação e informar os bancos, efetivamente, como é que os negócios vão ocorrer. Informo já a AGF que em Moçambique são poucas as empresas que têm contas auditadas, portanto preparem-se
porque vai ser necessário trabalhar com os empresários em fazer o reinstatement das contas para depois ir apresentar aos bancos comerciais. Mas nós estamos com uma grande esperança que parceiros como a AGF e outros parceiros que estejam interessados em montar esquemas similares aos da AGF possam apoiar o setor privado. Também gostaríamos de dizer que nem sempre a originação dos negócios é feita pela banca comercial. E isto porque os bancos comerciais já estão a responder a muitos pedidos dos próprios agentes económicos. Portanto, as associações comerciais, provinciais, setoriais, ligadas à mulher ou não, são sempre uma fonte de originação de negócios. E o que nós temos estado a verificar é que os fundos só vão ter com os bancos comerciais. São, de facto, os bancos comerciais que vão fazer esse processo. Mas, muitas vezes, a originação dos bons negócios está nas associações comerciais e não nos bancos, porque os empregados bancários não estão preparados para ser consultores financeiros de negócio. Então, é preciso haver uma confluência. Eu não estou a dizer todos os empregados bancários, estou a dizer a maioria. Aquele que está no balcão, que às vezes recebe a empresa, que muitas vezes guarda o papel na gaveta, não é? Então, tem que haver uma grande parceria de capacitação institucional contínua via as associações comerciais e também capacitação, treinamento dentro da banca comercial, dentro da banca comercial, para poderem receber com mais competência este tipo de projetos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Miguel. Sr. Aquiles, rapidamente. Obrigado. Nós entendemos que o caminho é ir caminhando. Nós temos exposições que hoje não são verdes, mas têm potencial de ficar verdes. Portanto, para além de abrirmos a financiamentos a projetos verdes novos, nós temos na nossa carteira projetos que, com, digamos, uma estratégia coordenada entre os bancos e esses nossos mutuários, a breve trecho possam se tornar verdes, porque tem que ficar claro que verde não é só painéis solares, é também agricultura. Por exemplo, nós temos explorações, financiamentos a projetos de agricultura que não são verdes, embora produzam, tenham folhas verdes, mas não são verdes. E nós entendemos que não podemos deixar de financiar essas operações porque não são verdes. Temos que trabalhar com esses nossos clientes, porque até a sustentabilidade desses clientes é nossa sustentabilidade como bancos. Portanto, temos que trabalhar com eles numa espécie de roadmap para que, dentro de alguns anos, sejam verdes. Concomitantemente, temos que estar abertos a este tipo de projetos. Nós, como banco, temos que nos preparar também para poder avaliar melhor o risco. Porque se temos hoje um projeto, não vamos fechar a porta porque não temos as competências técnicas para o avaliar, mas eventualmente fica mais caro, porque vamos contratar um especialista para connosco avaliar o risco operacional e por aí nós determinamos qual é o risco financeiro e o custo do risco financeiro. Portanto, não é fechar portas a projetos que estão na nossa carteira e que não são verdes, é trabalhar com eles para convertê-los em verdes e nos prepararmos para acomodarmos financiamentos de operações verdes. Obrigado. Muito obrigada. Sr. José Mendes, por favor. Bom, aqui a questão da parceria e beber em experiências externas é importante. Tivemos recentemente uma palestra aqui com uma especialista da Uganda, por exemplo, que veio trazer uma experiência da Uganda em Moçambique e haverá, portanto, a reaplicação disto em outras conferências que vai se fazer não só em Maputo, em outras províncias, como também ter a possibilidade das pessoas daqui irem beberem experiência, ir mesmo a essas localidades e interagir, portanto, dentro de uma plataforma que permite trocas de experiência. É muito importante nós termos aqui o conceito de cadeia de valor muito bem assimilado, porque as SMEs têm que ter, para a banca comercial tradicional, não é, uma previsibilidade do seu cash flow,
para a questão de financiamento. Para o Ecobank, até a questão da contabilidade organizada, auditada, não é a questão, porque nós temos os Product Program que chamamos, são créditos sob medida para financiar entidades que não têm essa contabilidade organizada, mas uma coisa que terá que ter é a previsibilidade do seu cash. E isto é uma coisa que se consegue com essas parcerias e também fazer parte de uma cadeia de valor que dá uma robustez, digamos assim, àquilo que vai ser os outcomes da sua atividade. Obrigado. Muito obrigada. Sr. Francisco, um jeito de conclusão. Obrigado. Sejam projetos verdes, azuis ou encarnados, há uma coisa que se chama Grey List, que está a ameaçar Moçambique. E isto é um fator que vai determinar muito como é que as instituições financeiras vão ter que trabalhar com o regulador. Portanto, há que medir as expectativas e saber que o regulador vai ser cada vez mais exigente na gestão das imparidades, das provisões, qual é a capacidade das unidades de cada instituição. Portanto, há o AGF, as DFIs, como o NDF e outros, se querem de facto ajudar Moçambique, pensem na realidade que nós temos. Um empresariado fragilizado, diminuto, com pouco capital. Portanto, o assunto deve ser pensado em termos de, primeiro, reforçar as capacidades técnicas de gestão e financeiras das PMEs emergentes. Para responder a isto, senão ele não há nenhum fluxo financeiro previsível, ele não tem capacidade para isto. Então é preciso reforçar essas capacidades. Segundo, as garantias precisam de ser complementadas e ou precedidas por também instrumentos de equity finance. Já foi aqui dito. Reforçar a capacidade financeira e Business Development Service. Pois sem isso o Guarantee Fund beneficiará apenas ou mais os bancos comerciais e terá poucos beneficiários PMEs. Por fim, estamos a falar de Development Finance. Development Finance são instituições, e peço desculpas, eu falo pela instituição a que pertenço. Development Finance é uma área específica, especializada, e tem todos os europeus, todas as economias ocidentais, África do Sul, etc., têm Development Finance Institutions poderosas, apoiadas, onde um dos aspectos fundamentais é a governance dessas instituições. Portanto, a componente de governação da Development Finance é chave para tudo isto. Obrigado. Muito obrigada. Senhora Epifânia. Sim, eu acho que é importante ter em conta vários aspectos que foram aqui ditos, mas dois aspectos que eu considero bastante importantes, que é a questão da legislação, primeiro. É certo que o Governo tem mostrado bastante interesse nestas áreas de energias renováveis, mas é importante que que estas políticas legislativas sejam bastante claras, e falo das políticas aduaneiras. Há intenções muito fortes de que estas importações destes equipamentos sejam, portanto, tenham algum certo tipo de facilidades, certo tipo de isenções, mas, entretanto, no dia-a-dia vê-se que não está muito clara a questão da classificação de cada parte destes equipamentos. O que é um painel solar sem um inversor? E isto é bastante importante, porque quando estes pedidos, essas SMEs, essas empresas chegam ao banco para pedir financiamento, nós temos que ter em conta quem vai ser o end user, quem são os clientes deles. Portanto, se nas alfândegas eles são altamente taxados, torna-se o projeto deles um pouco inviável, porque, tendo em conta quem vai ser o beneficiário final, portanto, o banco, ainda que tenha linhas de financiamento bastante atrativas e bonificadas, este projeto todo torna-se um pouco surreal. E depois, o segundo ponto que eu gostava de levantar é que este setor das renováveis, os financiamentos devem ser de longo prazo. Daquilo que é a nossa experiência, tendo em conta a primeira linha, a segunda linha de crédito, nós percebemos que estes financiamentos devem ser de longo prazo. Mas, para isso acontecer, e conforme foi bem dito aqui, os recursos a serem mobilizados não vamos financiar apenas com base nos nossos depósitos, né? Os nossos DOs, os nossos depósitos a prazo ou a ordem.
Portanto, a mobilização destes recursos deve ser de tal forma que são longos. Portanto, as instituições como a AGF e outras devem ter isto em conta. Idealmente seriam, estamos a falar de 10 anos, até 20 anos. Portanto, no fundo estamos a falar de criação de um verdadeiro mercado de capitais, não é? Para que permita que os bancos estejam também à vontade. Obrigada. Para permitir que os bancos estejam à vontade. Portanto, o governo tem de mostrar um certo compromisso, e isso poderia ser através de subsídios, através de subsídios, determinados subsídios, mas também os bancos que lidam diretamente com estas instituições financeiras. Portanto, era bom que os acordos fossem um pouco mais realistas, e por ser realistas falo mesmo do prazo. Obrigada. Muito obrigada. Sr. Davis. Sr. David. So my final thought, I want to give a number, 7 billion. 7 billion US dollar, it's the amount that Mozambique needs to mobilize between now and 2030 to meet its Paris Agreement commitment. 14 billion US dollar, it's the GDP of Mozambique in 2020. There's no way Mozambique itself will be able to have that money. That's why private sector involvement, it's very important. And if private sector locally is it's involved in finding solution to the problem that are created by the climate change, the international community will come through partners like AGF, like NGF, like FCDO, who is organizing another training, another conference at Serena. To the entrepreneurs, I want to tell them, be innovative and be optimistic. Be innovative in coming up with business models that are tackling the challenges that you are facing and that we are facing as a country. To the financial institution, I want to tell them, be bold in taking risk, because you have a partner like AGF, which is AAA rated by Fitch, to AA rated by Fitch, to reduce the risk that you are taking and to help you finance those innovative entrepreneurs that are coming up with solutions to foster a sustainable, gender-inclusive growth in the country. That's my final one. Thank you. Muito obrigada a todos os painelistas. Uma salva de palmas para os nossos painelistas. É assim que fechamos o nosso segundo painel. Também agradeço à plateia por terem prestado atenção. Muito obrigada. Queria convidar a todos, então, para um almoço. Voltaremos quando forem 14h30.
seeks to integrate adaptation and mitigation within its planning to increase resilience. To achieve this goal, it is imperative to mobilize both public and private sector financing, while also strengthening the country's technical and institutional capacities.
Céu azul, mar azul do hemisfério norte a sul, o planeta é perfeito. Verão, inverno, outono, primavera, linda esfera, olha que o mundo foi bem feito. Céu azul, mar azul do hemisfério norte a sul, o planeta é perfeito. Verão, inverno, outono, primavera, linda esfera, olha que o mundo foi bem feito. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Quem não gosta de uma noite de luar, de acordar à luz do sol ao som dos pássaros. Como é bom amar e ser amado, dar e receber e poder confiar. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Perfeito como é, como você quer mudar. O mundo é como é, perfeito como é, como você quer mudar. A ciência de idiotas, sabedoria é divina. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Continente, mar e sol, o planeta é perfeito. Verão, inverno, primavera, o planeta é perfeito. Quem não gosta de uma noite de luar, de acordar à luz do sol ao som dos pássaros? Como é bom amar e ser amado, dar e receber e poder confiar. Quem dera alguma era terra sem guerra, quem dera alguma era terra sem ira, quem dera um homem amigo da natureza, quem dera um paraíso. Azul, o planeta é perfeito. Verão, inverno, primavera, linda esfera, árvores, rios e montanhas. O planeta é perfeito. Alguém fez tudo isso por você, por amor a você. Mas você não vê. O planeta é perfeito, mas o homem não é perfeito.
em Moçambique pelo seu ativismo, que é um ativismo que ultrapassa a mera retórica, porque é uma pessoa que vai para o campo, vai às praias, recolhe resíduos nas praias, é portanto uma pessoa apaixonada fundamentalmente por estas questões do ambiente. Nada melhor então do que ouvirmos uma pessoa apaixonada por este tópico aqui. Então eu queria convidá-lo, não sei se quer falar sentado ou quer falar aqui. Okay. Não tenho o microfone para andar? Sim. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado também à organização pelo convite. Pediram-me para trazer um pouco de experiências, para trazer um pouco do aprendizagem e também para partilhar alguns desafios nestas questões de clima, biodiversidade e ambiente, ou diria um pouco ao contrário, ambiente, biodiversidade e mudanças climáticas. Recentemente, muitos de nós vimos e partilhamos um pequeno vídeo logo no primeiro jogo que aconteceu no Mundial de Qatar, de um grupo de adeptos japoneses a limpar uma bancada portanto, quem lá estava ficou extremamente intrigado e admirado com a reação e o comportamento daqueles adeptos. Nem era sequer um jogo que envolvesse, portanto, a seleção do Japão. E cá em Moçambique muitos partilharam, portanto, muitos publicaram nas suas páginas e pronto, e porquê é que nós não somos assim, porquê é que nós não fazemos o mesmo? Bem, alguns de nós estamos a fazer isso há muitos anos cá em Moçambique. Eu daria particularmente o exemplo de Moçambique. Portanto, alguns moçambicanos já o fazem todos os dias, aquilo que vimos fazer os adeptos japoneses. É um processo, é um trabalho muito grande, até que tenhamos realmente um povo consciente e até que tenhamos também a nível da nossa governação as questões ambientais como verdadeiramente prioritárias, até que tenhamos também um setor privado a saber utilizar e capitalizar o ambiente. Há cerca de 7 anos atrás, dirigi-me a uma praia aqui na nossa capital, a Praia da Costa do Sol, e tomei uma decisão ali mesmo e partilhei com um grupo de amigos. Portanto, a praia é a praia da minha infância e a praia estava, como muitas praias estão ainda no país, muito porca, imunda e principalmente perigosa. Portanto, tinha muito caco, vidro partido. Quem se lembra do cenário na Costa do Sol há uns anos atrás sabe o que eu estou a dizer. E na altura a decisão foi tomada no sentido de iniciar um movimento que ajudasse, catapultasse o maior número de cidadãos para uma mudança de atitude. A ideia não é estarmos ali eternamente a limpar lixo. A ideia é, sem dúvida, introduzir e incutir uma mensagem de valorização do ambiente, uma mensagem de consciencialização e principalmente uma atitude, portanto uma atuação positiva. A praia que eu falo tem o nome de Costa do Sol e dá jus ao nome, porque realmente é um lugar fascinante para observar o nascer do sol e simultaneamente o pôr do sol, porque o pôr do sol nós vemos no lado dos mangais. Portanto, é uma área composta por uma diversidade também de ecossistemas sensíveis, mas simultaneamente altamente degradados. Degradados porquê? Porque mesmo ali na Costa do Sol nós temos uma das maiores saídas de águas da Grande Maputo. Não é a maior, mas é uma das maiores, e para ali vai quase tudo que nós produzimos, descartamos e não apanhamos a tempo. Portanto, não enviamos para uma lixeira que temos, que é a lixeira do Olene. Costumo também dizer que a Costa do Sol é um excelente estudo de caso para o que se passa no planeta. Ela é ligada, é conectada por uma avenida chamada Cândido de Mondlane, e nós chamamos Dona Alice. Eu costumo dizer que a Dona Alice começa no inferno e termina no paraíso, ou vice-versa. Isto é, de um lado nós temos a lixeira do Olene, do outro lado nós temos uma praia que tem tudo para dar certo. Reparem, tem tudo para dar certo, mas o que é que falta para que realmente sermos capazes de capitalizá-la até no contexto
de investimento privado. Então, não é só resíduos sólidos, são também os resíduos líquidos. E quando nós trabalhamos ao longo destes anos naquela praia, começámos por resgatá-la primeiro do que é sólido. Portanto, hoje a situação melhorou significativamente. No entanto, descobrimos que afinal as valas de drenagem e as saídas de água contribuíam para ela permanecer suja ou com problemas. Então descobrimos que havia ali a montante, sem dúvida, um conjunto de fontes poluidoras. Além dos resíduos sólidos, que são todos e variados, já vou dar um exemplo, temos também os resíduos líquidos. Então reparem bem o que fazemos já há anos, transformar o nosso oceano no caixote de lixo planetário. Orientamos todo o sistema de saídas de água para fora. Fora onde? Não existe fora, sabemos. Para o mar, ou para o rio, e do rio chega ao mar. Portanto, águas transportam uma série de coisas muito sérias, elementos químicos em excesso, provenientes das instalações industriais, comerciais e das casas também, do formal e do informal. Portanto, tudo aquilo que nós consideramos indesejável e que nós não capitalizamos, porque tudo seria suscetível de valorização e pronto, lá vai direitinho para o mar. Quando se deu a pandemia do Covid-19, nós conseguimos ter mais tempo, temos uma unidade a trabalhar na praia, para aprimorar o que vínhamos fazendo. Portanto, estendemos também o nosso raio de ação, começámos a prestar atenção a outras frentes de praia, mas graças à pandemia e ao decreto, ao primeiro decreto, portanto, ao primeiro conjunto de soluções legais ou de medidas legais para prevenir e conter a pandemia, que levaram e conduziram à proibição de frequência de praias para lazer, nós começámos a olhar com mais atenção para os indicadores ambientais. Foi quando nós percebemos que afinal bastava ajudarmos e darmos um boost, darmos um pequeno empurrão, que o ambiente que está degradado, ele pode começar novamente a recompor-se, a não ser que seja tarde demais. E foi quando nós avistamos, pela primeira vez, flamingos a escassos metros de uma praia que nunca antes tinham chegado, que é a Praia do Triunfo. Não só a presença em lugar nunca antes visto, mas também a quantidade e a frequência da presença desses animais. Então, quando nós vimos pela primeira vez 100 e tal flamingos espalhados entre a Costa do Sol e o Triunfo, a escassos metros de uma das vias mais frequentadas na cidade de Maputo, que é a nossa circular, nós percebemos também que, afinal, com mais trabalho do nosso lado, com mais consciência, com mais empenhamento e até orientando devidamente os nossos investimentos, nós temos tudo para dar certo como seres humanos. Os flamingos foram um sol de pouca dura, foram apenas, portanto, diria, uma espécie de alívio momentâneo, porque bastou começarmos também a aliviar as medidas, os flamingos foram-se distanciando e hoje são novamente avistáveis apenas a uma distância onde não há, claro, longe dos seres humanos. Nós, como Estado, temos um aspecto interessante. Ainda estou primeiro no ambiente, portanto, atenção, quando falamos de ambiente, falamos de um conceito onde o ser humano está lá, somos parte deste ser. Portanto, quem defende o ambiente, à partida, está a defender também a qualidade de vida, está a defender uma vida melhor, saudável dos seres humanos e, claro, nas suas relações com a natureza, nas suas relações com as outras espécies. Mas biodiversidade compõe esta noção de ambiente e o país tem as suas notas representativas de uma parte dessa biodiversidade. Eu não sei se os meus colegas moçambicanos já prestaram, já olharam com atenção para as 6 notas emitidas pelo Banco de Moçambique e se conseguem distinguir as espécies que lá estão. Se conseguem acertar nos 6 nomes. Bem, o país tem a biodiversidade como bandeira. O país tem, na sua própria bandeira, na bandeira nacional, as cores da biodiversidade. Mas o que significa isto em termos práticos? O que é que tem que ser feito realmente para conseguirmos que esta biodiversidade que compõe o ambiente, ela seja não somente protegida e conservada, mas também valorizada, inclusivamente, gerando emprego, gerando oportunidades de renda, gerando, portanto, uma maior inclusão e aquilo que todos falamos e dizemos todos os dias, que é a implementação de um conceito que se quer sustentável.
A diversidade significa não só de espécies, e aí temos 6 espécies nas nossas notas do Banco de Moçambique, portanto 1000 elefantes, 500 búfalos, 200 leões, 100 girafas, 50 cudos e 20 rinocerontes. Curiosamente, a nota de 20 é a mais baixa, simboliza a nota mais ameaçada que o país tem, mas também ao mesmo tempo notícias boas e promissoras quando soubemos que recentemente foram reintroduzidos rinocerontes no Zinav, portanto na nossa área, no Parque Nacional do Zinav, ao fim de tantos anos que não eram avistados e desde o extermínio desta espécie naquela região. Mas é também a diversidade dentro de cada espécie, e aí o país ainda está a trabalhar, portanto não só temos espécies que ainda não foram descobertas, como temos uma enorme quantidade de subespécies por trabalhar, portanto, e não há levantamento que não seja feito que não mostre uma nova descoberta, portanto, numa região endémica, numa região particularmente sensível. E o mesmo acontece em outros países africanos. Mas queria sublinhar a diversidade de ecossistemas. É lá onde as espécies estão, é lá onde nós outros estamos também. No sítio onde nos encontramos, onde está implantado este hotel, um dia isto já foi uma floresta costeira. Está bem? Um dia nós já tivemos aqui dunas a uma distância bem maior daquela onde nos encontramos. Os mais antigos sabem, pelo menos, ou lembram-se de algumas destas dunas mais para norte. A tendência é uma degradação cada vez maior da zona costeira onde nós temos, portanto, as cidades. O fenómeno que deveríamos estar a fazer contrário, devíamos estar agora num trabalho de resgate dos ecossistemas, portanto, de restauro dos ecossistemas, porque eles são essenciais pelas inúmeras funções, incluindo a função climática, que é chave. As praias estão a encolher, não só esta que aqui nos encontra, chamamos de Miramar, mas na realidade integra a única praia com o nome oficial de Maputo, que é a Praia da Polana. As praias estão a encolher, os ecossistemas dunares estão a desaparecer um pouco por todo o lado, principalmente nas regiões ameaçadas pela subida do nível das águas do mar e pela presença e pelos fatores humanos. A floresta costeira está igualmente neste processo. Felizmente os mangais mereceram uma atenção recentemente por causa da sua capacidade de captação e captura de carbono, mas no entanto outros ecossistemas não têm merecido essa mesma atenção. E a nossa cidade, a nossa grande Maputo, que integra atualmente a capital Maputo, a cidade da Matola, o município de Boane, o distrito de Boane, incluindo a sua sede agora, a nova vila de Matola Rio, e o distrito de Maracuene. A grande Maputo é composta por uma diversidade de ecossistemas. Tomara muitas cidades do mundo terem essa diversidade que nós temos. Diversidade essa que todos os dias a vemos. Mas uma coisa é ver, outra coisa é claramente interpretar. No entanto, dia após dia, esse potencial que está aqui à mão de semear tem vindo a declinar. Porque estamos a usar incorretamente esses mesmos ecossistemas. Construímos nos caminhos de água. Construímos nas bacias naturais, portanto, nas chamadas terras úmidas, que são áreas ecologicamente muito sensíveis e que são essenciais para a captura das águas em excesso em períodos chuvosos, mas também para o fornecimento de água em épocas de estiagem. Obviamente que destruímos também os mangais que ainda estão. E construímos lá em cima como não devíamos construir. Portanto, não é necessariamente errado construir, o que é errado é construir contra o ambiente, portanto, e há técnicas de construção que poderiam fazer enorme diferença. E dia após dia, espaços naturais que poderiam estar integrados numa rede ecológica e climática essencial vão desaparecendo. Portanto, eu estou aqui a provocar, a ideia é essa. E à medida que vão desaparecendo, perdem-se também as oportunidades de serem utilizados para muito mais oportunidades de geração de renda e empregos. À medida que isto acontece, aumenta também a nossa vulnerabilidade aos fenómenos climáticos extremos. Até porque as projeções mostram que uma parte da Grande Maputo, tal que uma parte de todas as cidades costeiras africanas, está altamente ameaçada devido à subida do nível das águas do mar, combinado, no caso da costa oriental, só falo com propriedade da costa oriental africana, com uma maior exposição a ciclones e outros fenómenos climáticos extremos. Portanto, o que obriga-nos a atuar com muito mais delicadeza, rigor, ciência e responsabilidade na proteção e conservação destes ecossistemas.
Creio que o papel do setor privado é também este. É também ajudar-nos a investir corretamente, a utilizar esses mesmos ecossistemas numa abordagem privada muito mais sustentável, muito mais responsável, em que todos ganhemos no final do dia. Ganha o ambiente, ganha o clima, ganham as pessoas também e ganha, obviamente, o operador económico. Nós não temos, em muitos bairros das nossas cidades, jardins, nichos verdes, espaços onde as crianças podem, com tranquilidade e sossego, caminhar. Nós temos, sim, construções, muitas delas não, sem obedecer, portanto, a princípios básicos do ordenamento, e à medida que isto acontece, aumenta também a exposição a doenças relacionadas com a baixa qualidade do ar. 3 fatores importantes contribuem para a mortalidade associada à poluição atmosférica nas cidades. Um deles, já sabemos, que é a questão do automóvel. A segunda, importante, é a queima de biomassa, já lá vou. A terceira, biomassa, portanto, nós ainda dependemos de lenha e carvão. A terceira é a queima de lixo, de resíduos. Bem, falei bastante de biodiversidade, falei da questão dos ecossistemas, queria agora fazer uma pequena caminhada, está quase a terminar, para uma outra componente que eu acho também essencial hoje. Falamos muito de economias. Economia verde, economia azul e agora a economia circular. Inventámos um dia o conceito de lixo. Infelizmente temos agora uma responsabilidade enorme de repensá-lo, é o nome que aqui tenho, desconstruí-lo também, porque realmente o que nós consideramos de lixo é algo indesejável, é claramente um material incrível. Portanto, estamos a falar de materiais, estamos a falar de recursos. O potencial é enorme, mas somos dos países que menos aproveita. Portanto, tirando algumas pequenas iniciativas que vemos aqui na capital em relação ao plástico PET, em relação às latas de alumínio e pouco mais, nós continuamos a deitar fora riqueza. Portanto, lá está. Quais são as medidas necessárias para criar muito mais oportunidades no contexto da economia circular, para tudo aquilo que nós hoje dizemos que é lixo, realmente fazer parte novamente desta economia, através de sistemas também que são organizados. Eu gostaria imenso que cada um de vocês imaginasse a pegada ecológica só pelo facto de termos almoçado hoje neste restaurante do hotel. Portanto, o que vai acontecer com os resíduos todos por nós gerados, pelo grupo que está a participar nesta conferência? Qual foi a contribuição per capita de cada um de nós para essa poluição? E o que vai acontecer com os resíduos que nós geramos também? Qual vai ser o destino final? O que é que vai acontecer? Onde é que eles vão terminar? E o que é que isto significa? Portanto, o mundo precisa de medidas. Estou já a terminar, Jeremias. Não há dúvida que o mundo precisa que nós trabalhemos muito mais para ultrapassar as diferenças, construir consensos, tomar decisões e principalmente agir, porque amanhã é tarde e estamos diante da maior crise jamais enfrentada pela humanidade. E para mim, COP27 só mostrou mais uma vez uma desilusão. No entanto, ainda é necessário ter esperança. O que é preciso para que tenhamos, a nível africano, uma abordagem mais amiga do ambiente, da biodiversidade e do clima, uma abordagem que o setor privado está engajado em soluções, um framework, portanto, também temos que ter um quadro político, legal, favorável, mas o setor privado tem o poder de fazer propostas concretas e, logicamente, como é que podemos trabalhar mais juntos para produzir diferenças. Termino com um pequeno dado. Somos um país pobre e a pobreza mede-se em energia. 80% da nossa população depende de lenha e carvão para suprir necessidades ecológicas, necessidades energéticas básicas. O que significa que uma família de 5 pessoas, 2 a 3 dias em 3 dias, tem que, a mulher e normalmente as crianças do sexo feminino e as mais pequeninas, têm que ir à procura de lenha. Só que essa lenha está cada vez mais longe. Num ano foram 500 metros, no ano seguinte 700 e assim sucessivamente. Na área onde estou a trabalhar, na área da Macaneta, já falamos de vários quilómetros para conseguir lenha para suprir necessidades básicas. Então, energia também o futuro.
está aqui um campo que não explorei suficientemente, mas que acho que merece muito a nossa atenção, porque está por detrás também da nossa degradação, da nossa exposição e vulnerabilidade às mudanças climáticas, mas simultaneamente constitui um desafio, creio eu, e uma oportunidade muito grande. A minha vinda aqui era só mesmo para provocar e ajudar a refletir. Eu sou professor e sou ativista, irei daqui a bocado ausentar-me, Jeremias, porque estou em defesas na faculdade. Obrigado. Obrigado aqui ao professor Carlos Serra por essas suas lições e, sobretudo, por esse seu inconformismo em relação às questões do ambiente. Vamos seguir então para o terceiro e último painel, como nós dissemos aqui. Vamos falar sobre os desafios e oportunidades no acesso às finanças verdes, que tipo de soluções de economia verde existem para satisfazer as necessidades de financiamento das pequenas e médias empresas, como mitigar os riscos associados a tudo isso. São as questões que vamos discutir então a seguir. Queria convidar então os membros deste painel. Começo então pela Nicole Muia. Mrs. Nicole Muia, please, can you join us? Também convido o representante da Clean Cooking Alliance para se juntar aqui a nós. Clean Cooking Alliance Representative, please. Depois convido também o Dr. Honório Manuel, que é da Mose Parks, também a se juntar a nós, da Mose Parks. Sorry? Do you understand? He's not here? No. Também queria convidar o Sheldon Nogueira. Penso que não temos aqui. E, finalmente, Guerra Chiganda, que é da ICF Microcrédito. Não está cá, portanto, pelo que percebi, o Honório Manuel, da Mose Parks. Temos mais um convidado, desculpem-me, que é o João Mestres, que é da Get Invest. Desculpe. Sorry? Ok. Por favor. Já tem a indicação de que vai sair um pouco mais cedo, não é? Muito bem, como eu disse, este tema procura discutir desafios e oportunidades no acesso às finanças verdes, em particular para as pequenas e médias empresas. Vou começar aqui pela Nicole, que é portanto, responsável pela África, pela África Austral, para partilhar connosco um pouco da sua experiência na questão do acesso às finanças verdes por parte das pequenas e médias empresas. Nicole, please, how can AGF assist the small and the medium enterprise to have access to green finance? Good afternoon, everyone, and thank you for coming for the conference. I'm very happy to see a lot of financial institutions represented here today. And one of the reasons we wanted the banks to be here today is because we are organizing a 2-day training for the financial institutions, so that they are able to understand the green facility in a way where they can assist the SMEs that need access to financing on the green facility. So there's a lack of
knowledge for a lot of the financial institutions and also a lot of the SMEs, which we are trying to see if we can bridge the gap with a 2-day training. And we believe after the training, some of the SMEs that are here will be able to have access to finance through the banks, because now the banks will be able to understand the product better. So I think the issue mainly is lack of knowledge, which we are trying to change. And we believe in a couple of months, things are going to change in Maputo, because we have a lot of banks represented. We have about 35 participants of banks, and we hope this will enhance the knowledge gap that is missing in the market on the green facility. Nicole, the African Guarantee Fund has some experience in financial institution to facilitate access to financing to green SMEs. Are there any lessons to be learned from these projects? Okay, thank you. I think, as I said earlier, it's the knowledge gap. If we understand exactly what green financing is, I think we'll be able to mitigate some of the risks and avoid some of the risks that have happened before with the SMEs looking for the access to finance. So it's the knowledge gap. So African Guarantee Fund, we provide technical assistance to improve this knowledge gap through the financial institution. So we provide trainings, not only for the financial institutions, but also for the SMEs. But we do this through the financial institution. So we believe if the SMEs know exactly what the green facility is, and the bank know exactly what the green facility is, I think we will avoid, we will be able to mitigate some of the risks that have happened in the past. So we do mitigate this through our technical assistance. Thank you. I'll come back to you. Yeah. Temos aqui então representantes de várias empresas. Vamos ouvir as experiências que têm relativamente ao acesso às oportunidades de financiamento neste quesito em particular. Vou começar aqui pelo Joe Mestre para partilhar connosco a sua experiência. É José Mestre. Okay. I'm José. I work for GIZ in the implementation of a program called Get Invest. Maybe some of you know Get Invest. We are. Okay, I'll start over. I'm José. I coordinate the activities of Get Invest in Mozambique. Get Invest is it's a global program, a global European program supported by the EU, Germany, Sweden, Netherlands, and Austria. We are focused on mobilization of finance for the private sector, for projects and for companies. So we make projects and companies ready to be presented to financiers. That includes large international financiers, but also domestic banks. In Mozambique, we have what we call it a country window. So we have more resources for Mozambique from the EU and from Germany to support companies here in this effort. And when we mention to companies that the best source of finance for them, because they were probably too small, or they didn't want to be exposed to risk in terms of foreign exchange. They told us no, we don't go to banks. They ask too much collateral. They don't understand what we do. So we came up with a new activity. We did a market assessment in terms of the use of, or in terms of lending for renewable energy projects in Mozambique. We saw that there is a lot of liquidity, but very few deals in this sector.
So we approached the banking sector in Mozambique. We asked if they were interested in receiving our support. And since almost 2 years ago, we started a partnership with 4 banks, BNI, Mozabanco, Millennium BIM, and BCI, where we started with some training, and then we moved on to coaching. We also produced some tools for banks to assess the risk of the projects, and also a lot of coaching in terms of understanding what is pay-as-you-go in the renewable energy sector, what is the use of renewables, what does it mean to use renewable energies in the industrial and agricultural sector. So it's very interesting that, and probably Nicole, we should talk afterwards about our activities, because it's absolutely necessary, and it would be great if we could synergize in terms of supporting the domestic financiers. Okay, let me introduce the Clean Cooking Alliance representative. So as well, I would want to hear your experience in terms of the opportunities and challenge for small and medium enterprise. Hello? Okay. Thank you very much. I think very similar to my fellow panelists, we run a number of programs at CCA, and again, I speak for a niche within the energy access space, because clean cooking, although it's a big problem, it's kind of the younger brother to the other energy access issues that have been kind of ahead of us. But we are seeing a large uptick in the interest in green finance, particularly around carbon. As I said in my presentation earlier, about a third of the revenues of the companies that we're tracking is now coming from from the carbon markets. And there have been some pioneering companies that have done very, very well in this space. There's a couple of companies I can mention. A company called Cocoa Networks that's in the bioethanol space primarily in East Africa at the moment. And they've been very successful in being able to tell the story about the change that they are making and that their technology is making, and attracting money from the carbon markets and being able to then invest that in rolling out their products. Some of the big biomass stove manufacturers have done the same and are able to tell that story. But for the smaller companies, it's really been a question around a knowledge gap, like the others have said, around those companies understanding what the opportunity is, where it lies, and also be able to then take the next steps in structuring carbon programs and doing all of the technical work that's required. So our approach is really I'd say it's in two stages. One is that we do a lot of work in our sector in terms of trying to educate the SMEs around the opportunities around carbon, and just that we think we're at the beginning of a major uptick in the financing that's provided that could come from the carbon markets. And then also helping within some of the programming that we do to actually help companies to start structuring these programs. So there's a lot of work in actually getting to a point where you can have a carbon program registered, and you need to go through some technical steps. You might need some technical consulting, and through some of the programming that we have, we can actually help companies go through those steps. We need to do more on that side in terms of raising the technical assistance facilities that we need to help more and more companies do the work, but we've already started in that respect. On the other side, and again, going back to some of what I was saying earlier in the morning, is that we think that there's also a lack of knowledge or a knowledge gap on the finances side, where we think that we need to spend more time sitting with the banks and other financial institutions and just explaining to them the scale of the opportunity as we see it in our sub-segment of the energy access space, and the potential deal flow that can come to them through carbon. And again, the entry point of clean cooking into a wider
carbon finance space that's much bigger and growing. Yeah, so I'd say that's it is from the clean cooking point of view. Thank you. Temos ali também representantes de duas empresas moçambicanas. Fundamentalmente, queríamos ouvir a vossa experiência no acesso ao financiamento para começarem o negócio, para fazerem o desenvolvimento. Podem contar como é que tem sido essa vossa experiência e como é que vem esta janela que está a ser aberta neste momento. Boa tarde. Bem, nós como Ampere Energy Solutions, de alguma forma, nós trazemos soluções ao mercado moçambicano, mas estas soluções, mesmo por estarmos a falar agora de uma época em que se investe tanto em energias, em foco à energia solar, nós acreditávamos que o mercado, ou nas entidades que de alguma forma fornecem capitais, estivessem preparadas, mas infelizmente por conta do fraco conhecimento, quero acreditar, das pequenas e médias empresas e também de alguns operadores deste setor, tem tornado difícil com que nós consigamos obter esses financiamentos. Normalmente nós, porque somos uma empresa que trabalha com é meramente técnica, temos dificuldades de alguma forma em elaborar planos bem estruturados numa perspectiva financeira em que vai permitir ou vai tornar aos olhos daquele que vai querer investir apetecível. Então, não tendo esta capacidade, nós não encontramos em lugar nenhum sítios, ou não encontramos em lugar nenhum assistência para podermos tornar os nossos planos aceitáveis ou colocados aos standards que são aceitáveis às entidades financeiras. Nós temos um caso em específico que nós queríamos nos associar a uma entidade financeira, mesmo em termos de parceria, só que, de alguma forma, nós fomos colocados foi criado um distanciamento entre estas entidades e a nossa instituição, porque, de alguma forma, nós não tínhamos o histórico, ou talvez não tínhamos a estrutura que eles desejavam. Então, meio por conta disto, ser uma empresa, uma PME, nem sempre é fácil no mercado nacional, porque não somos levados a sério, vamos assim colocar. Então, tem tornado difícil mesmo por falta de conhecimento por parte daqueles que estão a operar neste setor financeiro, quero acreditar, e também por conta de falta de entidades que dão suporte na criação desses planos de negócios que de alguma forma exigem. Muito bem, vou também pedir ao Guerra Cheganda para partilhar também experiências neste quesito também. Obrigado. Saudar a conferência. Guerra Cheganda, sou gestor de programas e projetos do Grupo ICEF Moçambique, Ideias e Conteúdos de Empreendedorismo Feminino. A ICEF capacita, treina as mulheres em matérias de literacia financeira e também nós damos financiamento, portanto, às mulheres empreendedoras que têm algum tipo de negócio. Então, nós damos lá suporte financeiro para estas mulheres começarem o seu negócio, isto a nível nacional. Portanto, com uma taxa de juros muito reduzida, com o objetivo de apoiar estas mulheres. E geralmente pode ser no setor informal ou mesmo setor formal. Um dos maiores desafios que nós temos estado a enfrentar, a encarar, é relativamente à questão dos modelos, portanto, de templates que são disponibilizados por certas entidades para poder ter acesso ao financiamento e que geralmente não só nós, tanto como outras pequenas e médias empresas que precisam deste suporte para garantir a sustentabilidade e desenvolvimento dos seus projetos e planos de negócio, quando preenchemos, não respondemos às expectativas, portanto, da entidade a qual deseja financiar. Então, este é um dos maiores desafios. E não só este desafio, tanto como nós, a ICEF, desenhamos várias plataformas com vista a trazer soluções
para garantir com que estas mulheres tenham acesso ao seu crédito, porque não é só nós financiar a elas. Também é que temos criado, portanto, temos criado... Também temos criado oportunidades para elas para terem acesso, não através do grupo ICEF ou através da ICEF, mas também através de outras portanto, entidades. Como é que isto funciona? Nós criamos uma janela chamada Agromais, que é uma plataforma de conexão entre os financiadores e os empreendedores, para que estas mulheres, a nível nacional, tenham acesso à informação destes financiamentos, porque geralmente temos financiamento, temos os investidores, mas há falta, portanto, da informação que chega a essas pequenas e médias empresas, também no setor informal. É claro que pode não ser muito profícuo afirmar isto, mas o dinheiro circula mais no setor informal e nós temos que estar atentos para garantir que esta cadeia de valor seja sustentável. Então, são esses dois desafios que temos estado a enfrentar. Portanto, a falta de informação e também a dificuldade de preencher os templates que são disponibilizados. É preciso que, portanto, que haja capacitações, treinamentos contínuos a essas pequenas e médias empresas, com vista a garantir que haja, portanto, conhecimento para fácil acesso a estas linhas de financiamento. Como é que vocês têm lidado com empresas como esta Ampere, que há pouco tempo o Nogueira estava a narrar a sua experiência, tem competência técnica naquilo que é o seu core business, mas não tem competências na estruturação de planos de negócios, da relação com o setor financeiro, de atender às exigências que o setor financeiro coloca? Bom, nós como ICEF, para garantir ou ter acesso a estes financiamentos, primeiro criamos um quadro técnico sustentável, capaz de desenhar programas, capaz de desenhar planos de negócios que possam responder àquilo que são as expectativas do financiamento. Mas é importante salientar e trazer aqui que há muita burocracia e que geralmente quando esta pequena e média empresa ou associação ou grupo não tem algum vínculo ou, portanto, uma aproximação direta com os quadros desta entidade, infelizmente não passa. Então é um dos grandes nossos desafios que nós temos enfrentado. Nicole, let me get back to you. As we heard the experience of Sheldon Nogueira, he mentioned the lack of knowledge in terms of structuring the business plans. How can you assist these companies in this situation? Thank you so much for that. One of the reasons actually why we exist is to assist SMEs that are in a situation like he's explaining. So when we partner with financial institution, I know especially the SMEs that are in the rural areas, they don't have, a lot of them don't have information, they have lack of knowledge. So through our technical assistance, we will help the SMEs, come up with business plans. You talked about projections. We will assist them through training, accounting, I think my colleague mentioned earlier. So through our capacity development or technical assistance, we'll be able to assist the SME to get to a point where they'll be able to have access to financing from the financial institutions. So what we can do in a situation like yours, we would like to work with the bank or banks that you've approached, so that also we can explain on how our guarantee works. As I mentioned earlier, it's just about knowledge gap, but we can assist the SMEs in improving their books so that they can have access to finance. You have been assisting all this Southern Africa. How can you assess the situation of SMEs here in Southern Africa? Thank you for that. So in the Southern Africa region, we've given guarantees of about 170 million in about, we're almost about 20 financial institutions.
In Mozambique, currently we have one partner, although we are hoping to get more partners. And I think, again, in the market of Mozambique, it was something to do with the knowledge of our guarantee and everything, which I hope the 2-day training, especially for the green facility, will improve. But we've had a very big uptake in the Southern Africa region, in other countries. I'll give an example of a country like Malawi. We've assisted a lot of SMEs there because most of the financial institutions in Malawi are actually SME banks, so the uptake has been good. And also we've enhanced the skills of the SMEs through the technical assistance. So most of we've been able to help a lot of SMEs have access to finance. So the technical assistance aspect of AGF is very important to increase the knowledge gap to the SMEs, which we hope we're going to do. We're going to do it in Mozambique too, after we do the training with the financial institution. As I said, I mentioned we have signed about 170 million, so we have availability for more SMEs to have access to finance. One of our partners, I think he was in the panel, he's here also, Mozabanco. So they also have a guarantee line with ourselves, where we can also assist some of the SMEs that are here. We spoke with him earlier, so I'm kind of trying also to get for him some customers, but we can assist the SMEs that are here, to speak to some of our partners that are here. José, eu queria, no vosso projeto, naquilo que vocês têm encontrado como os maiores desafios do financiamento, do acesso ao financiamento por das pequenas e médias empresas, e que tipo de oportunidades se podem colocar atendendo a iniciativas como estas do Fundo de Garantia ao Financiamento, sobretudo tendo em conta que quando vamos a conferências desta natureza aqui em Moçambique, a maior queixa que ouvimos das empresas é a falta de fontes de financiamento. As pequenas e médias empresas, em particular, elas se queixam de falta de financiamento. Muito obrigado pela questão. O nosso programa está baseado numa premissa que não há falta de dinheiro, não há falta de dinheiro, o que faltam são bons projetos com qualidade. Isso não quer dizer que seja falta de qualidade técnica. Falta foi aqui referida esta burocracia, que é necessário se nós pensarmos será que nós vamos emprestar dinheiro a alguém que não nos consegue justificar como é que vai nos conseguir devolver o dinheiro? Pronto, às vezes falta algum cuidado nesse aspecto. Mas o que foi descrito pelos dois colegas aqui das empresas é algo que nós constatamos, não só nas SMEs, mas também para projetos de maiores dimensões, diferentes níveis de complexidade, mas existe muitas vezes uma falta de atenção à componente de financiamento, dos modelos de negócio, que muitas vezes não têm a qualidade necessária para conseguir convencer um investidor a financiar o projeto. Portanto, basicamente são esses os desafios. São não tanto os modelos de negócio, mas sim os modelos financeiros, e a forma como a informação é apresentada aos financiadores é um grande handicap dos projetos em geral, e neste caso de SMEs é onde vemos isso de uma forma muito mais recorrente. Como é que acha que se pode reduzir esse gap? Bom, eu acho que a Nicole e eu fazemos muitas coisas similares.
No Get Invest, nós trabalhamos muito na base do coaching. No coaching às empresas, nós, quando começámos, era simplesmente aconselhamento financeiro, assessoria financeira às empresas, mas depois vimos que, somente nas SMEs, havia muita falta do que nós chamamos de business support. As empresas tinham falhas em termos do IT que usavam, em termos das plataformas que usavam para monitorizar e para gerir as suas aplicações, os seus clientes, digo. Às vezes uma falta de capacidade de gerir certos aspectos do negócio, ou também dos recursos humanos que utilizavam, selecionar recursos humanos com a qualidade suficiente para poderem gerir um negócio que muitas vezes é novo. Às vezes são empresas que iniciam as suas atividades em Moçambique e só existe uma ou duas empresas a usar a entrar nesse mercado. Portanto, não é que existam competências técnicas no mercado onde as empresas possam facilmente ir recrutar talento. E então iniciámos um novo tipo de apoio, nós chamamos o Finance Readiness Support, para além do apoio, para além da assessoria financeira, damos também Business Support, num leque muito variado, basicamente tudo o que uma SME necessita para conseguir gerir a empresa de forma eficiente, tem sido oferecido aqui em Moçambique. Neste momento estamos a apoiar 8 empresas neste aspecto. Tirando a dimensão técnica, do ponto de vista de quadro político, quadro legal, acha que alguma coisa que pode ser feita possa permitir reduzir esse gasto? Bom, eu se calhar não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse aspecto. O que eu posso dizer é que temos basicamente dois mercados nas energias renováveis, o on-grid e o off-grid. Para o off-grid tem sido muito mais fácil para as empresas entrarem no mercado. É um mercado muito menos regulado, à exceção das mini-redes, em que, apesar de recentemente, há menos de um ano, o governo de Moçambique ter legislado este setor, continua a ser bastante complexo e bastante moroso para conseguir desenvolver mini-redes em Moçambique. E depois do lado do on-grid, projetos ligados à rede, aí também é um processo bastante moroso, com várias necessidades de concessões, acordos de compra de energia, os PPAs que têm de ser negociados. São processos que em muitos países demoram meses e em Moçambique é mais uma questão de anos. Portanto, estes aspectos, este quadro regulamentar que existe em Moçambique não é mau, mas poderia ser melhor. Mr. Simba, I would want to hear from you in terms of policies, regulatory framework. What do you think that is needed to put in place to enable green small and medium enterprise to access to finance? So I think it's on both sides, right? So for the finances themselves, I think we need frameworks where, like AGF is looking at, and I think we're hoping to be working with AGF on putting in place structures that will make it easier for the banks to do the kind of lending that we want them to do in our space. So it's not necessarily from that point, it's not necessarily policy frameworks, but we do know that as we get into the detail, there may be things that we need to discuss, like, for example, with the central bank around
types of collateral and what it means for banks' balance sheets if they do the type of lending that we want them to do. So we're on base to have those discussions with regulators, to have those discussions with the central bank, if needs be, in order to make the road smoother for the banks to get into the space. And I think having guarantees and the likes of AGF coming into the space will make that much simpler. I think we know that the banks want to lend. That's why they exist, and other financial institutions. But I think we just have to try and make it as easy for them as possible. And that speaks to what some of my colleagues have been saying around, from the other side, the companies have to be ready to accept the finance. They have to go to the right type of financier for the stage of growth that they're at, and they have to know how to approach those financiers in the right way. That's structuring their businesses correctly, that's making their proposals speak to the type of capital that they're trying to raise, and also being able to speak to the wider impact of what they're doing. So there's carbon money that's out there. There's also other social value money that's out there. We're seeing different mechanisms now in our space about people trying to find ways of monetizing the different impacts of clean cooking, whether it be drudgery from a gender perspective or social impact bonds that are trying to monetize the other aspects, the core benefits of clean cooking. So a lot of it will boil down to organizations like us and Get Invest and others who are actually enterprise support organizations, making sure that the companies that we work with are aware of the different avenues of financing that are out there, and making sure that we can help them to access those financing avenues. From my perspective, we will actually be launching for the last couple of years, we've been running a venture catalyst program, which has been working with companies that are investment ready or just about investment ready, just to take them to that final stage. And that's been quite broad based in terms of working with them on product development and marketing and sales, new market entry, doing pilots in different countries. But a large component of that, by demand, has actually then gone into green finance, carbon particularly in our space. But speaking to that problem that I've identified before, where we've got a cohort of smaller companies that are just entering into the market that may have heard about this opportunity and they don't really have a way to access it, we're actually going to be launching a venture accelerator for smaller companies early next year in our space that will be looking precisely at this, at saying from where you are and where you need to get to be to access these type of opportunities and to have the conversations with the banks and other financiers, then this is what you need to do. And at the same time, speaking to the different opportunities around carbon or other social value finance that's available in the market. So I think structurally there's the supply side, if you like, about having enough investable projects. And to us, like I mentioned in my presentation earlier, we think carbon is a good entry point because we can essentially reduce some of that risk that a financer would take on an early stage company by securitizing quite a predictable stream of cash flows, which is what the financiers like, to make it simpler for them to do the deals. I mean, of course, there's still risks attendant to that. The carbon price is not certain. There's other things around the volatility of the markets, but at least we have a way of having that conversation with the financiers that wasn't there before. And like we've seen in the off-grid space, where pay-as-you-go has allowed companies to be able to access finance, which they previously struggled to, because they've been able to show a way of collecting money in a predictable way, in a tech-enabled way, and that's allowed them to have conversations with financiers that they previously couldn't have. We think that the same thing can apply to cooking in our sector based on carbon. So it's actually a really exciting time for us, and we want to work with a wide array of partners on both sides, those who are providing the finance to make it easier for them to do the deals, and also make sure that there's more of a pipeline of investable opportunities and investable projects in the space. So structurally, I think that's what's needed. And as I said, where it's necessary for us to speak to regulators, whether it's because of the way that the banks will need to recognize the assets and capital adequacy and all of that stuff, we can do that in partnership with
with the likes of AGF and make sure that those, whether it's a regulatory sandbox that needs to be in place for some time for us to get the market going, then we are happy to do that, and we will be able to do that throughout our technical assistance capabilities with our partners. Atendendo a experiência que esteve aqui a narrar, olhando para o quadro de políticas que o nosso Estado tem para as pequenas e médias empresas, sobretudo no tocante ao acesso ao financiamento, e o quadro legal, acha que há um quadro político e legal favorável, que há espaço para ser mexido? Qual é a sua opinião? Bem, eu acredito que, vou usar também as palavras do colega aqui, painelista, não seria certo estar aqui a mencionar diferentes, porque não seria a pessoa certa para isto, mas eu acredito que sim. Eu acredito que os nossos governantes, aqueles que fazem as políticas, ou aqueles que de alguma forma estão direcionados a estruturar estes setores, têm informação de como é que o mercado funciona. E de alguma forma também deviam coletar mais informação a respeito daquilo que as PMEs têm como necessidade. E eu acredito que um dos maiores impasses, mesmo ao adquirir estes financiamentos em uma certa altura, é aquilo que nós consideramos como um impasse, né? Que é os juros que são aplicados às diferentes PMEs. Eu acredito que se de alguma forma houvessem facilitações, houvessem reduções e trabalhasse mais nisto, provavelmente as diferentes PMEs teriam mais interesse a aproximarem-se, a criarem soluções junto com as entidades bancárias ou instituições financeiras. Porque o que realmente faz ou nos afastarmos das instituições financeiras é aquela preconcepção que nós carregamos já desde muito tempo, que é difícil chegar ao banco, pedir o dinheiro para começar, e depois, quando nos oferecem, ou quando nos dão, o dinheiro emprestado, nós temos que pagar 3, 4 vezes a mais do que aquilo que nós pedimos. E, de uma certa forma, é importante dizer que catapulta ou eleva o nosso negócio, mas de alguma certa forma também fere-nos no início e assusta-nos, para ser sincero. O Guerra também queria... Acho que... Pronto. Também queria colocar nesta dicotomia: os bancos dizem que têm dinheiro para dar, os gestores das empresas dizem que têm dificuldades para aceder ao dinheiro. O que é que acha, do ponto de vista de políticas e do ponto de vista do quadro regulatório, que pode ser alterado para reduzir estas prestações? Bem, não sei se isso seria necessariamente político, mas eu acredito que o acesso à informação, basicamente, né? Estou aqui, tive conhecimento, né, de diferentes catalisadores, e eu acredito que nós temos o privilégio de conhecer, mas há muitas PMEs que têm a mesma necessidade e não têm o mesmo vínculo, não têm esta informação. Eu acredito que, se nos for facultada a informação, nós podemos aproximar aos catalisadores, e estes catalisadores vão nos fazer perceber o que realmente está a acontecer, vão nos dar uma informação global daquilo que o negócio que nós estamos a sugerir exige em termos financeiros, e dentro disto poderemos criar soluções mais aprazíveis ou mais apetecíveis, né? Então é basicamente isso. Canais para os catalisadores, os que vão realmente ajudar e fazer acontecer o negócio. Muito bem. Na verdade, estava já a fazer a pergunta para o que era chegando. Mantenho exatamente isto. Disse que tem trabalhado nas formações do segmento de mulheres com quem tem trabalhado, tendendo à realidade que encontra no terreno todos os dias. Acha que há alguma coisa que precisa ser feita do ponto de vista de políticas orientadas para a facilitação do acesso a financiamentos por parte de segmentos como este, jovens empresários,
mulheres, portanto, o segmento de mulheres, e sabemos o peso que as mulheres têm nos nossos países, em particular em Moçambique, no acesso ao trabalho, no providenciamento de fontes de subsistência nas famílias. Bom, obrigado. Quando a abordagem do meu colega aqui, eu senti que ele estava a me provocar quando disse que não temos bons projetos. Bom, quando eu tive a informação da Green Conference, eu fiquei entusiasmado que realmente é lá onde vou identificar o meu investidor, o meu financiador para os projetos que nós temos. Porque nós, a ICEF, temos na nossa base de dados, na nossa carteira, uma série de projetos, mas não existe financiamento. E isto dói bastante. Por quê? Porque, por exemplo, eu falo de 2 projetos, portanto, inclinados à economia verde, que é o Agromage, que eu disse que era uma plataforma de conexão entre os financiadores e os empreendedores, ou estas mulheres que desenvolvem vários negócios. Então, temos aqui a ICEF que desenhou esta plataforma, em que as mulheres estão ali, querem ter acesso a financiamento para desenvolver os seus negócios e que esses investidores vão dar dinheiro e a ICEF, portanto, como microcrédito, vai controlar, portanto, este financiamento que está a dar a estas mulheres. Então, dizer que esses projetos não são sustentáveis, eu revogo isto. Outro projeto que também temos na manga é que é o PEPA, Plataforma de Escoamento de Produtos Agrícolas, que nós desenhamos. Portanto, pretendemos criar esta cadeia de valor, escoar os produtos agrícolas, esses produtos agrícolas que essas mulheres têm desenvolvido nas províncias, e isso também vai gerar uma cadeia de valor e criar sustentabilidade para essas famílias, portanto, monoparentais. E acaba sendo uma cadeia, portanto, que visa não só olhando para aquela questão econômica, mas sim também uma questão social, porque temos alguns financiamentos que são mesmo sociais para poder apoiar estas mulheres a desenvolver os seus negócios com a finalidade de gerar uma renda que possa apoiar e poder também ajudar essas mulheres a ajudar as suas crianças a irem para a escola. Não só, tem um retorno para o investidor, porque isto é uma cadeia de valor. Se estás a dar dinheiro, estás a emprestar, e então aquela pessoa vai multiplicar e aí estipulas, portanto, uma certa taxa e depois vais tendo o retorno. Então, falar de bons projetos, eu acredito que é o que nós temos demais, entre outros projetos, não é? Então, quando eu cheguei aqui, eu disse, pronto, eu vou apresentar alguns projetos para ver como é que podemos criar essa parceria estratégica com finalidade de responder àquilo que são as expectativas. Porque os nossos projetos, nós que estamos na base, temos um quadro técnico aceitável, um quadro técnico preparado. Eles fazem um estudo de viabilidade e veem que não, realmente Moçambique precisa de solução nesta área aqui. Estamos a ver que a pessoa está aqui em Maputo, portanto, esta pessoa precisa buscar feijão na província de Niassa. Não precisa se deslocar, já temos plataformas criadas por entidades como nós, que visa que você só pode ir lá e buscar, e criamos esse escoamento, criando assim essa cadeia de valor. E esses projetos acredito que são sustentáveis com mais detalhes, porque nós temos um plano de monitoria e avaliação que responde a essa dinâmica. Agora, olhando para esta questão política, não é? Eu acho que é preciso que... não vou entrar na onda dos colegas, porque eu realmente sou multidisciplinar e gosto de falar as coisas abertamente. Eu acho que é preciso que se venha a mexer alguma coisa. Esta questão da pirâmide invertida no contexto político, não é? Acaba, em algum momento, complicando as pequenas e médias empresas no contexto privado a terem acesso ao financiamento. A minha sugestão vou partir para a solução. Pode ser uma proposta não uma proposta aceitável, mas que se crie um gabinete, portanto, de gestão, portanto, de acesso ao financiamento no setor privado, para que esse gabinete ou esse departamento a nível do país venha a trabalhar junto com esses investidores, com esses bancos e também com o governo, para criar essa dinâmica, não a morosidade processual e também facilitar esse acesso ao financiamento. Então, eu acho que nós precisamos disto. Muito obrigado. Obrigado. Vou dar então a oportunidade para os presentes também colocarem questões, comentários, também podem ser feitos em função das colocações que foram feitas aqui.
sei se alguém quer já intervir, por favor. Já temos aqui a primeira intervenção, a primeira pessoa que quer intervir. Bom, primeiro peço para falar sentada, depois de um almoço é uma preguiça. Pronto, talvez esteja a intervir muito mais. Também não interviram, estava a ver que estamos todos calados. A minha primeira questão é em relação à questão dos IGF. Quais são os pacotes especificamente na formação? E depois, como é que será feita essa seleção para a formação? Qual o grupo-alvo? Vão trabalhar como? Com as entidades locais, né? Porque estamos a falar, na minha área estou a falar da agricultura. E praticamente tem já o comando agricultura como fonte para redução e mitigação das mudanças climáticas. Então, queria saber como é que vão fazer chegar lá a zona de origem do agricultor para se favorecer. Será através do CTA, através do distrito? Como é que isso será feito? Não é, pode não me responder agora, mas para que haja inclusão tem que pensar nesse tipo de plataforma. Como chegar lá, à pessoa que precisa. E também temos agora a questão da base de dados. Experiência que tem com outros países. Como é que tem a base de dados no âmbito da agricultura? Porque o grande problema não é ter projeto viável, é como viabilizar este projeto. Porque nós ainda não temos indicação a questão de quantidade, qualidade de produção. E quais são as épocas? Eu tenho um projeto para fornecer presente ao mercado de superfície. Tem uma cláusula que é, eu vou fornecer mensalmente ou semanalmente, diariamente, determinado artigo. Estou a falar do feijão verde, por exemplo. Mas com as mudanças climáticas, há quebra. Mas eu não tenho nenhum sítio que eu possa ir a um portal e dizer, olha, no sítio X, na época X, vou falar com pessoa X e vou ser o ponto de ligação para vender o meu produto, para eu poder assinar o meu contrato. E eu não sei como é que funciona em outros países, mas temos um leque da base de dados de produção. As épocas, as quantidades e os preços também, né? E outra questão para todas que estão aí na área financeira, como é que eu faço, depois de eu ter um financiamento, a questão da inflação? Eu tenho um projeto que foi adjudicado para 3 anos, a inflação muda, mas eu tenho que pagar e já não compensa porque o preço já não é aquele, na aquisição, na mão de obra. Como é que a IGF tenta contornar isso aí? Porque o grande problema, parece que a pessoa não quer pagar. Mas nós temos a moeda que reina é o dólar tem a sua tendência em relação ao metical, e eu fui adjudicado em 2019, 2020 o meu metical está a valer 10 vezes menos, mas eu tenho que pagar. De onde é que há de vir esse dinheiro? Como é que fazem? Qual é a vossa experiência com outros países? A não ser que não tenham o mesmo problema do metical. Outra questão é, nós tivemos aqui um lançamento de um projeto há anos, que é impulsionar a agricultura no âmbito de projetos oil and gas, por causa do facto das mudanças climáticas. Como é que podem rever esse projeto no âmbito da responsabilidade social? Havia a necessidade de, como Moçambique, acho qualquer coisa de carbonetos, que iriam ter um fundo para mitigação e que todos os megas projetos tinham que participar com uma percentagem para impulsionar a agricultura no âmbito do oil and gas e outras áreas de carbonetos. E também tem a questão, como é que estão a ver a tendência de termos mais água que terra? Qual é o projeto que, pelo menos para a África, podemos pensar? Nós tínhamos, por exemplo, a chifina está a ir embora, mas nós não tivemos mecanismo de continuar com aquela ilha.
Quem diz ilha, agora estamos a ver a Costa do Sol a ir, estamos a ver outros sítios a serem invadidos por água. Agora, quando chove em Maputo, ninguém quer chuva, mas precisamos da chuva. O que a JF pode pensar? Isso é mais questão de políticas, né? Não estou a falar de política como não sei o quê, mas essas políticas, como implementar? Porque até está escrito no papel, há estudos. Eu acho que o grande problema não são as políticas, há a implementação. E a questão mulher, que dizem vulneráveis, jovens vulneráveis, para mim, não acho que é muito ético, porque neste momento, tanto homem como mulher e jovem, o mercado como está, estamos nas mesmas necessidades. Como globalizar isso? O pé de igualdade e que a mulher de facto é a maioria, mas estou a começar pelo painel, só tem uma mulher. Onde é que estão as mulheres aí no painel para falarem em seu nome? Então, estamos a falar uma coisa, mas nas nossas implementações, o homem continua a ser aquele que levanta a bandeira. Como inverter essa situação? Não sei se mais alguém, são várias questões, são muitas questões, na verdade. Vou deixar que a Nicole pode responder a todas as questões, por favor. Nicole. Thank you so much for the question. I hope I'll remember everything. I think maybe what I should maybe say is how AGF works. I don't know if we've explained. So we provide collateral guarantees to financial institutions so that SMEs that don't have enough security or collateral are able to have access to finance. So we don't fund the SMEs directly, but we do, our intervention is through the financial institution. So in a situation like where you have an agricultural project, if you've approached a financial institution, then we will work with the financial institution to de-risk your, to mitigate the risk of your transaction. So I think I just wanted to make something clear. We don't provide funding, but we provide collateral support to the SMEs through the financial institutions. And then I think you've mentioned something about women. Yes, my colleague earlier mentioned we have a product now for women which has a higher coverage. Like for example, if we partner with Mozabanco, we provide a higher coverage, and the pricing is actually also discounted. So we have a product specifically for women, because I agree with you, if you empower the women, you empower the community. So we're trying to support as many women as we can across Africa, because we believe it's a group that has been really ignored for a very long time through having access to finance. So we have a product specific for women, and on Friday we have a breakfast to launch the product in Maputo. So, and I think I also wanted to answer the gentleman at the end. We also, we do have a product for women, and I'm very happy to hear what you're doing. So maybe after this we can speak and I can learn more on what you're doing so that we can support the women. So our intervention is through the financial institutions, not through the SMEs directly. Não sei se alguém quer também acrescentar alguma coisa para fecharmos. Mais alguma questão que alguém quer intervir, por favor? Por favor, aqui. Já estamos em cima da hora, vai ser a última intervenção. Obrigado pela palavra. Eu penso que o acesso à informação é um dos grandes problemas que nós temos. Eu, pelo menos, me considero uma pessoa informada. E hoje, algumas das informações que estamos a ter aqui é a primeira vez. Então, se eu me considero uma pessoa informada, estou a ver algumas coisas pela primeira vez hoje. Eu não imagino aqueles que são menos informados. Então, fica bastante preocupante. Agora, o que eu queria perceber diretamente é, por exemplo, dizia, por exemplo, que a AGF trabalha diretamente com os bancos. Eu tenho um projeto de agricultura, eu quero submeter. Qual é o mecanismo de transparência que garante com que a AGF consiga aceder ao meu projeto para poder dar esta assistência? Porque eu vou dar entrada ao meu projeto numa determinada entidade bancária e vai merecer a seriedade em função do interesse do banco. Como é que temos esta garantia? Por outro lado, talvez seria bom a disponibilização, não sei se eu é que estava distraído,
a disponibilização dos possíveis bancos, as possíveis portas de entrada que nós vamos saber que, ok, pronto, citou o Mozabanco, mas além do Mozabanco, qual é a outra entidade bancária na qual a gente pode conseguir, de facto, saber que entrando por esta porta, por aquela porta, as nossas soluções ou as nossas ações podem ter seguimento e uma solução prática. Obrigado. Muito obrigado. Nicole. Thank you. Thank you for your question. What happens is if an SME has a viable business and the financial institution is okay with the business, then they will reach out to us to provide collateral cover for the SME. So the financial institution has to accept, I think my colleague mentioned, has to accept the risk, you know, from their perspective, because they're the ones who are financing. And then they can come to us, our partners, to provide now the coverage for that. Now, we don't do the other way around. The SME doesn't come to us, and then we tell them, go to this bank, you know, because we cover the whole of Africa and we deal with a lot of SMEs, so we prefer to deal with the financial institutions. They will do the due diligence on the SME. If the business is viable, then they will approach us. You know, I have this SME, I like their business, I want to support them, could you assist us? So the first step is to go through the financial institution. Yeah. Bom, vamos terminar por aqui. Penso que as questões já foram colocadas. 16 horas foi a hora limite que foi definida. Temos aqui no programa que, pelas notas finais, está aqui o Sr. Frank Adjacaba, que é o diretor de desenvolvimento de negócio. I don't know if he is here for closing remarks, please. Entretanto, queria também pedir uma salva de palmas a este painel. Okay. Thank you, sir. Esteemed Board of Directors of the African Guarantee Fund, representative of financial institutions in Mozambique, distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm honored to be giving the closing remarks of what has been an insightful day. It is an exciting time for us to build the next phase for Africa's private sector, which is not just about making more money so that we can consume more, and is not just about expanding our GDP and or maximizing profits or returns, but is about building a private sector with a human touch, about greening our earth, about the long-term sustainability of businesses and the economy, and the well-being of the next generation. I would like to sincerely thank you all for accepting our invitation. We have had a productive day, and we appreciate your dedication to make this conference a success. Your contributions, insights, and discussions have been taken into account and appreciated. So today, STEM of the contribution of Africa's private sector to the achievement of the Paris Climate Agreement has opened the conversation around three key points. The first one, the role of governments and development partners in addressing the challenges of energy transition. Here, the panelists expand on what to do to enabling the environment, the policies, the taxes, incentives. The second panel elaborates on the role of financial institutions in facilitating access to financing for green SME projects. Here, we talk about
how the guarantee mechanisms can share the risk that banks are taking when on lending to SMEs, and how this guarantee can also help the financial institutions to meet the return requirement of their shareholders, and also to meet the central bank's requirement. And lastly, we talk about the challenges and opportunities in accessing green finance, where capacity development initiative help to bridge the gap, the knowledge gap at financial institution sites, and also prepare the SMEs, the green transaction, to be ready to raise funds. So beyond the quality of the discussions we have had today, I'm calling upon the various stakeholders to act and increase support to Africa's private sector so they can contribute to the sustainable development of our continent at large, and Mozambique in particular. AGF is committed to engage more on this, and we welcome your thoughts, ideas, and contributions on how we could jointly increase support for Africa's climate finance agenda. We promise to continue supporting Africa's private sector through our green guarantee products and through provision of capacity development to our partner financial institutions and to the green SMEs. Distinguished guests, access to finance has always been a challenge for Africa's private sector. So if we work together henceforth, we will be able to tackle this challenge. Once again, I would like to thank each of you for your participation at this conference. Much appreciation to all our speakers and panelists, moderator. Last but not least, I would like to express much gratitude to the government of Mozambique, the Confederation of Economic Association, and the Bankers Association for their support and commitment to prioritize the green sector. To finish, I would like to now invite you all to a network cocktail as we officially close the 7th edition of the Green Finance Conference Series here in Maputo, and kick off the training session that will commence tomorrow in Belém. Obrigado. Há cocktail aí, a equipa do protocolo vai nos orientar ao sítio onde vai acontecer. Vamos continuar então as conversas.